come as observers to the council meeting. Donc, je vous passe cette information parce que, bon, même si vous ne serez pas appelé à voter, vous pouvez quand même être là pour observer et puis voir comment les choses se passent. Donc, vous êtes tous invités en tout cas à être là pour voir comment ça va se passer. And finally, we have the gala. The gala is just for us to come, eat, dance, and show off. Et bon, enfin, il y aura donc le gala. Et le gala, ça, c'est pour que vous puissiez venir, manger, boire, danser et puis vraiment célébrer ensemble avec tout le monde. For the gala, we expect that you come in your Sunday best. The dress code is black and gold. But if you don't have black and gold, you can still come with whatever you have. I don't think I have black and gold, but I will not come naked. Donc, pour le gala, il est normalement conseillé que les gens vraiment viennent, comme on dit, dans leurs vêtements de dimanche. Ça veut dire, et les couleurs ici qui sont conseillées, c'est couleur noire plus dorée. Bon, si vous n'avez pas de couleur dorée ou de couleur noire, vous pouvez vraiment mettre vos meilleurs habits pour pouvoir participer donc à ce gala. The important thing is for you to look as beautiful as possible. If possible, in traditional attire. Again, we love to celebrate our fashion and our culture. Donc, encore une fois, le plus important, c'est que les gens soient bien habillés. Vous pouvez être richement habillé, bien sûr, en portant même des vêtements traditionnels. Et c'est ce qui m'est conseillé parce qu'on sait très bien que les vêtements traditionnels sont très beaux, très jolis. Donc, vous pouvez venir comme ça aussi. So those are the important things that happens during the conference. But I think that what makes the conference memorable for you are the unimportant things that happens during the conference. Donc, ça, c'est quelques-unes des choses qui se passent pendant la conférence. Mais je sais aussi que les choses aussi qui sont très, très importantes pour tout le monde, c'est ce qui se passe vraiment pendant la conférence parce que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. As Toastmasters, one of the things that we are supposed to do is to network, meet new people. And now you're having people from about 15 countries sitting around you that you could turn to and say, "Hi, my name is Yusuf. What is your name?" Une des choses importantes, c'est que quand, en tant que Toastmaster, c'est très important ce qu'on appelle le réseautage. Le réseautage est très, très important. Vous êtes ici et puis vous rencontrez des personnes qui viennent de divers horizons, donc de pays différents. Et c'est très important de tourner à votre gauche et de dire, ah, voilà, bonjour monsieur, moi je suis un tel, ah, moi je suis une telle ou un tel. Donc, cette mise en relation qui se fait, ce contact qui est pris, c'est déjà quelque chose de très important en tant que Toastmaster. For those of us that travel a lot, having friends in the place that you're traveling to is a very good advantage for you. If you're going somewhere for the first time, you are usually scared. But imagine if you have somebody waiting for you at the airport to pick you up. That solves a lot of your problems. And those are some of the things that conferences like this can actually do for you. Pour les gens, par exemple, qui voyagent beaucoup, c'est très important, partout où vous allez, de pouvoir trouver quelqu'un que vous connaissez. Donc, imaginez le plaisir que vraiment vous avez lorsque vous arrivez dans un aéroport et vous avez quelqu'un qui est déjà venu pour vous accueillir. Donc, ça, c'est une des choses qu'on apprend ou une des choses, une des types de relations que l'on essaie de nouer pendant des conférences comme celle-ci. I remember the first time I went to Côte d'Ivoire. I was not as important as I am now. But I just told the friends I knew that I'm coming to Côte d'Ivoire. When I landed at the airport, there were 4 cars waiting to pick me up. All 4 of them Toastmasters. They came by themselves because Kayode is coming to Côte d'Ivoire. I need to pick him up at the airport. So I had to choose which of those 4 cars I was going to go with. That's the power that the conference can give to you. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'ai dû voyager en Côte d'Ivoire, bon, je n'avais pas encore le titre que j'ai présentement. J'étais un simple Toastmaster. Et avant d'arriver en Côte d'Ivoire, j'ai informé des amis que j'avais là-bas que je venais en Côte d'Ivoire. Et imaginez ma surprise quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait 4 voitures, 4 véhicules qui m'attendaient. Et je n'avais que l'embarras du choix. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça, c'est des choses très, très importantes que je voulais partager. So this money that we're spending to come to this conference, we can get it back in other ways. Another way we can get it back is in terms of networking for business. If there's someone that does the kind of business that you do, you can speak with the person. For instance, before coming here,
I was at the District 94 conference in Yamoussoukro. And some une des choses que vous pouvez vraiment aussi faire pendant que vous êtes à une conférence de ce type, alors vous pouvez profiter de cette conférence pour nouer des relations d'affaires. Ce que vous dépensez en venant à de telles conférences, ben, vous le gagnez, vous le regagnez plus tard. Vous le regagnez plus tard d'une manière ou d'une autre. Et l'autre façon de le regagner, c'est par exemple quand vous nouez des relations d'affaires. Donc, il vient de se rappeler, quand il était parti à une conférence à Yamoussoukro, là, il a rencontré des gens du Sénégal qui leur ont dit, hey, mais écoutez, ce que votre société l'a fait ou votre entreprise fait, mais nous, on peut vous le vendre même au niveau du Sénégal. Donc, vous voyez, donc c'est comme si vous avez fait un investissement, mais cet investissement, donc, maintenant, est en train de produire des fruits. So I encourage us to make the best use of our time here during the conference. Unfortunately, the conference is very packed. We have events that are happening till late in the night. And I'll give an example of Abuja last year. We hosted the conference in Abuja. One of the things that we did was to make sure that the evenings are free. But at that time, if I wanted to meet with DS Zongo, for instance, I can say, DS Zongo, let's go have coffee at the restaurant over there. And then we get to talk out of the venue of the conference. It's important that we have such opportunities. Donc, malheureusement, on peut dire que la conférence, elle a quand même une durée limitée. Et généralement, le temps ne permet pas, par exemple, aux gens vraiment d'intervenir ou d'interagir comme ils veulent. Mais une chose que l'on peut faire, même si, par exemple, il est prévu des activités, même le soir, vous pouvez inviter, par exemple, quelqu'un qui est là, qui est un participant à la conférence, invitez-le à prendre un café ou un thé. Et pendant que vous prenez le café ou le thé ensemble, vous pouvez donc discuter donc, de certaines affaires qui seront profitables pour vous deux. One of the things that we are also going to do to support you to help this networking easy is that we have the first timers ribbons that we're going to present to you today. Une des choses aussi que nous pouvons faire pour la mise en réseautage, donc c'est quelque chose que nous allons vous donner et qui vous permet effectivement de rester connecté, si on peut le dire, donc entre vous-même et de continuer à interagir. With these ribbons, when people see you, they know that this is the first time that you're coming for the district conference, and then they are more kind to you. So if I need to sit on a seat now, because I have this, I'll tell her, you know, I'm a first timer. Please let me sit down. So you will have to stand up. Donc, ces petits cadeaux, si on peut le dire, qu'on va vous donner, donc c'est pour les gens qui participent pour la première fois à la conférence. Alors, cela permet de vous identifier. Donc, si vous avez ça, quelqu'un qui lui, a l'habitude de participer à ce genre de conférence, donc dès qu'il voit que vous partez, cela, il dit, ah, OK, c'est la première fois que vous participez à la conférence. Alors, il va être gentil envers vous et il va vraiment donc, vous aider du mieux qu'il peut afin que vous puissiez vous sentir à l'aise. So this will be presented to all of us here. It's supposed to come with a pin, but the pins are held at the customs. We got this from Toastmasters International. We hope that they come in today. So if the pins come in today, I would announce. And those of you that have this ribbon can come meet me to collect the pins. Donc, normalement, ils sont accompagnés par des petits bâches, donc les pins que vous mettez. Mais malheureusement, ces pins-là sont pour le moment au niveau de la douane. Et on espère qu'on va peut-être les avoir aujourd'hui ou demain. Voilà. Mais tous ceux qui seront donc les nouveaux, on va leur donner ça et tout à l'heure. So that's going to be it. I'm going to end with talking about the district. I was going to explain what a district meant. I had said that a club has between how many to how many members? Between 20 to 40 members. Now, according to Toastmasters regulations, 4 to 6 clubs will make what we call an area. Maintenant, selon le règlement de Toastmasters, 4 à 6 clubs peuvent se mettre ensemble pour constituer ce qu'on appelle une area saison ou section. Un secteur. Voilà, peuvent se mettre ensemble pour constituer un secteur. Between 4
to 6 areas will make what we call a division. Donc maintenant, entre 4 et 6 secteurs, eux, ils vont constituer ce qu'on appelle une division. And between 4 to 9 divisions would make what we call a district. Et maintenant, entre 4 et 9 divisions vont constituer ce qu'on appelle un district. Who knows the countries that our district covers? If you know the countries our district covers, can you raise your hands? Our districts, the countries that we cover. You want to give it a try? Not the number, the countries themselves. Oh, it's me. Oh, okay. So, bon, il y a le Niger. Honnêtement, je regarde juste les drapeaux derrière. Donc, il y a le... Madame, vous voulez essayer? All of them. Right. All of them. Okay, so give it a try. Je pense qu'il y a le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Tchad, Sao Tomé et Principe, la RCA, la RDC, je cale. How many was that? 10. En fait, je crois qu'il y a le Burkina et puis la Guinée équatoriale qui n'ont pas été cités. 12 au total. Okay. Applaudissements pour lui. 12. We have a very large district. In some countries, the country itself is a district. In some places, it's actually the regions that are districts. Donc, nous avons vraiment un grand district quand vous regardez, parce que dans certains pays, c'est le pays lui-même qui constitue un district. Et dans certaines régions, c'est la région elle-même qui constitue un district. Mais notre district, comme vous venez de le voir, il est constitué de 12 pays. For instance, if you go to New York, there are 3 districts in the state of New York alone, when we have 1 district in 12 countries. Par exemple, si vous partez à New York, là-bas, il y a 3 districts dans une seule ville. Alors que vous voyez, nous avons un seul district, mais qui regroupe jusqu'à 12 pays. So sometimes when we talk to people about growing, they say, why do we want to grow? Let's remain the way we are. No, we need to grow so that we can push Toastmasters across the world to people that actually need Toastmasters. Donc, parfois, quand nous disons aux gens, bon, nous devons aussi devenir plus grands, ils disent, mais pourquoi est-ce que nous voulons devenir plus grands? Nous sommes déjà assez grands. Mais pourquoi est-ce que nous voulons nous agrandir? Parce que nous voulons le faire pour qu'on puisse pousser quand même les différents Toastmasters à agir. Donc, parce qu'on doit agir et on doit agir, c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on dit oui, on doit aussi grandir. And what this means is that in the future, you may also hear that our district is going to split. Because if you listen, you will see that this is the first conference that we're holding. It's because our district is just 1 year old. Why is that so? We were split from District 94 last year. Donc, pourquoi je parle de cela? Parce qu'il se peut aussi que notre district, à un certain moment, sera amené à se diviser. Parce que si, quand vous regardez cette conférence que nous tenons aujourd'hui, on dit bien c'est la première conférence donc, du district 130. Pourquoi c'est la première? Parce que ça fait juste 1 an que nous existons. Mais avant, nous faisions partie de notre district. On faisait partie du district 94. Question? Okay. After this, I'll open the floor for questions and then we answer that. Yes. So in the next few years, as our district grows, there's a possibility that the district would also be split again. I just wanted to mention that because we are futures, we are leaders of the future. Now, why District 130? In Toastmasters, the district grows. So we are the last district that was created.
If another district is created next, maybe this year, in August, for instance, there's a possibility that new districts will be created. So the next one will be called 131, and the one after that will become 132. And there's a way our district is split. In Toastmasters, we put priority on the first. So in District 94, the first club in District 94, I think it's called Ebene Toastmasters. It was created in Côte d'Ivoire. So unofficially, the headquarters of the district is in Côte d'Ivoire because that is where the first club was created. And when the district was split, District 94 retains the name because they have the first club in the district. Donc, il y avait une question qui a été posée. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce district 130? Donc, il dit il y aura une plage pour les questions. Mais cela étant dit, les districts donc, sont appelés à grandir. Et une fois qu'ils grandissent, naturellement, ils vont être divisés. Ils vont être divisés. Et ce district, par exemple, qui s'appelle le district 130, est le dernier à être créé. C'est pour ça qu'il s'appelle district 130. Si maintenant un autre district est créé, il va porter donc le nom de district 131. Il a aussi donné un exemple donc, de la création ou des noms qui sont donnés, par exemple, à certains districts. Il a pris l'exemple donc de la Côte d'Ivoire, où il y a eu le nom d'un district qu'il a donné. Et quand ce district-là, par exemple, s'est divisé, et les autres donc, qui ont pu être créés à la suite donc, ont gardé le même nom. Mais si on prend le siège donc, de ce district est resté là où le tout premier club donc, a été créé et il a gardé le même nom. So if you have an old club, make sure your club does not die, so that when we are splitting, your club can ensure that your district retains the name of 130. Donc, vous êtes sûr maintenant que si, par exemple, votre district est divisé, s'il grandit et qu'il est divisé, alors donc, il va garder le même nom. Il va garder le nom de district 130. Et les autres qui seront créés par la suite, donc, ils vont porter d'autres noms. Okay. Do we have any questions concerning the conference, concerning Toastmasters, or anything that you do not understand before we give out the ribbons? Questions? Donc, la plage des questions maintenant est ouverte. Si les gens ont des questions sur la conférence, avant qu'on remette donc, les badges ici qui sont distribués au niveau. Merci bien, monsieur le Didi, 130. Alors, ma question est la suivante. C'est-à-dire qu'avec le nouvel alignement, on a un nombre maximal de divisions au sein d'un district. Disons qu'on a limité désormais à 9. Donc, au sein des clubs, il y a également un nombre maximal. Je crois qu'on a parlé entre 4 et puis, je crois, 6 ou 9, je ne me souviens pas. Qu'en est-il si au sein d'une division, on dépasse le nombre de clubs, de secteurs et admis? En fait, faut-il encore faire grandir la division ou bien il faut continuer d'augmenter le nombre de clubs à l'intérieur de cette division? Merci. The new agreement, so there is a limited number of, let's say, divisions to be created, as well as a limited number of sectors to be created. For division, it has been set from 4 to 9, and for sectors from 4 to 6. Now, within a same division, if that division, let's say, grows, so what will happen? What will then happen? Will this number of 2 to be created be kept, or what's going to happen within the same division? The number of areas are not restricted to 4 to 6. 4 to 6 is ideal, but you can have 10, 12 areas in a division. Where we have the limit is we can't have more than 9 divisions. We can't have less than 4 divisions. We can have more than 9 divisions. We can have more than 6 clubs in an area. So it's possible you see 8 clubs in an area. It's possible you see
8 areas in a division, but we will not have more than 9 divisions in the district. Donc, au fait, au niveau, par exemple, des secteurs, le nombre qui a été donné tout à l'heure, donc on a dit de 4 à 6, c'est juste à titre, disons, indicatif. Il se peut que ça dépasse même les 6. Ça peut être parfois jusqu'à 8. On peut trouver jusqu'à 8. Et on peut trouver aussi donc moins de 4. Ça aussi, c'est possible. Mais c'est au niveau donc de la division où il a été dit qu'on ne peut pas aller au-delà donc de 9. Donc, c'est le seul endroit où on peut dire qu'il y a un nombre quand même assez limité. On ne peut pas aller au-delà de 9. Does that answer the question, sir? Any other questions? Yes, please. Au niveau international, est-ce que c'est exactement comme ça le programme des conférences aussi? It's similar. The difference is at international, they keep to time. So we were supposed to start at 9, but I understand we had a very late night last night. So at international, the speaker would already be. If you are not meant to be somewhere, you cannot be there. Very, very organized. Au niveau international aussi, et les gens sont vraiment très bien organisés. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prévu d'occuper une certaine place ou un certain siège, alors vous ne devez pas y être. On ne va pas vous permettre d'y être parce que l'organisation est vraiment stricte. They also don't waste time. If you are supposed to be on the stage by 9, by 8:50, you are here standing, waiting to go on the stage. So once it is 9, you're getting right on the stage. Very organized. Et encore une fois, le respect de l'heure ou le respect du timing. S'il est prévu que vous interveniez au niveau international à 9h, alors à 8h50, vous devez être ici à côté en train d'attendre, afin que dès que 9h sonne, vous êtes vraiment au niveau du podium. For the flag parade, they have the rehearsals the day before. If you miss the rehearsals, you will not join the flag parade. So you must be ready from the day before. If you miss the day before, you will not join. Donc, concernant par exemple la parade des drapeaux, au niveau international, ils font une répétition la veille. Et si vous n'êtes pas là la veille, donc si vous ratez la répétition qui se fait la veille, alors soyez sûr que vous ne pouvez pas être le jour J où vous devez donc participer à cette parade de drapeau. During the speech contest, you cannot stand up. Even if you want to urinate, you urinate where you're sitting. Nobody stands during the speech contest. Et pendant ce concours donc de discours, alors pendant que vous faites votre discours, vous n'êtes pas supposé vous tenir debout. Vous allez rester là où vous êtes. Et pendant que les différents compétiteurs donc passent, alors tout le monde vraiment reste là où il est et il reste tranquille et il écoute. They also don't give food at the conference. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien à manger lors de la conférence. They charge between $700 to $900, but that is just to attend the conference. If you want to eat, you pay more money to eat food. Donc, le tarif que les gens payent donc entre $17 et plus, ça c'est uniquement pour participer à la conférence. Et si vous voulez manger, alors il faut que vous payiez. Il faut que vous mettiez la main à la poche pour sortir votre argent pour manger. The gala at the international conference is called the President's Night. So the gala is when I need to explain this. Just like we have a district director, we have the international president. The district director will start their mandate on July 1st. The international director will get instituted at the conference in August. So the gala is called the President's Night. It's like when the president is celebrating that they have become the president of Toastmasters International. But despite that, it is the president celebrating, you will pay to attend the gala at the international convention. Donc, en ce qui concerne maintenant le gala qui est organisé à l'occasion de la convention internationale, donc ce gala-là, on appelle ça la nuit présidentielle. Alors, pourquoi on appelle ça la nuit présidentielle? Parce que c'est en même temps le moment où le président, donc, qui aura été élu, va célébrer, si vous voulez, donc sa nomination en qualité de président.
Et même si vous participez à cette conférence donc, internationale et que vous êtes invité naturellement à la gala, mais attention, vous devez payer. Donc, ce n'est pas le président qui va prendre en charge ce que vous allez manger lors de ce gala-là. C'est vous-même qui allez payer, même si ça s'appelle nuit présidentielle. So I think that we in West Africa have brought a lot of our culture of togetherness, our culture of sharing, our culture of loving. We have brought all of these into our conferences. And if you look at other conferences across the world, they are not as exciting as what we usually have. Those that have come from out of West Africa, I've always asked that, please invite me again. I want to come to experience your conference once again. Donc, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, la manière dont nous organisons nos conférences, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Donc, nous avons ajouté un plus dedans. Nous avons ajouté nos aspects culturels. Nous avons aussi ajouté à cela notre, disons, bonne volonté de partage, notre bonne volonté aussi de vie sociale. Et c'est pour cela que c'est différent. Et quand vous regardez, par exemple, dans les autres pays ou dans les autres parties même, si on peut le dire, du monde ou de l'Afrique, la manière dont c'est organisé, c'est totalement différent. Quand nous invitons des gens qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest, donc à se joindre à nous, quand ils voient comment ça se passe, alors ils posent la question toujours de savoir, quand est-ce que vous allez encore organiser une conférence? Est-ce que vous pouvez nous inviter, s'il vous plaît? Parce que ça veut dire que ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui est très, très différent, mais que eux, ils apprécient énormément. Any other questions? Okay. Please, if we are ready, we can stop the first timers get together. OK. Est-ce que c'est prêt maintenant de l'autre côté? OK. Merci. Et moi, je suis membre d'un nouveau club qui a juste un an, Oléa Club Toastmasters. Et nous avons vraiment l'ambition de grandir, d'avoir beaucoup plus de membres. J'ai entendu parler qu'il y a des clubs qui vont de 20 jusqu'à 40. Je voulais quand même qu'ils partagent les astuces pour permettre aux petits clubs de grandir, quoi, si possible. Merci. So she is a member of a new club that has been created for 1 year, just 1 year now. And of course, she wants her club to grow now. And you mentioned that the number of clubs or the members of the clubs are from 20 to 40. Now, as she wants her club to grow, so can you share any tips that they can use in order to make her club really grow? The primary thing that makes a club grow is quality. If your club has good quality, people will come. And the reason is because people that come to Toastmasters for some reasons, which was why I asked them, what has their experience been like? That experience is why people come to Toastmasters. People come to get the confidence to be able to stand in front of people to speak. People come to be able to refine their public speaking skills. People come, even though they are public speakers, because they want to learn certain skills. So if people are seeing that they can learn those skills in your meeting, they usually would come. Donc, une des premières choses, si on peut le dire, qui peut pousser des gens à joindre un club, c'est d'abord la qualité. La qualité, c'est quelque chose de très, très important. Les gens viennent à un Toastmaster Club dans un premier temps parce qu'ils ont envie d'améliorer donc leur capacité, si on peut le dire, ou leur compétence à s'adresser à un public. Alors, ils joignent un club de Toastmasters parce qu'ils veulent développer une certaine confiance en eux-mêmes, confiance qui va leur permettre donc de parler devant un public sans trembler, de parler devant un public vraiment en étant sûr que ce qu'ils vont dire donc, peut être bien reçu de l'autre côté. Et ça, c'est une des choses que vous devez avoir au niveau de votre club. Dans un premier temps, la qualité. Deuxième temps, assurer que les gens qui vont venir chez vous vont améliorer donc cette capacité ou cette qualité qui va leur permettre donc de parler devant le public, améliorer en général donc leurs compétences. Si vous avez tout cela au sein de votre club, alors soyez sûr que les gens vont venir à votre club et votre club va grandir.
Another thing you can do to your club is to make your club to be more social. What we see sometimes is that a lot of us come to our Toastmasters meeting. We look very serious. We come to do the accounting job, counting all the hours and becoming grammarian. But I'll tell you what I did when I was a club president. When I was club president, one of the things I did in my club was after our meetings, all of us that came to the meeting, even the guests, we go out to the restaurant. The club does not pay for you, you pay for yourself, but we had the opportunity to have lunch together. And what that did was that it made us close, it made us like family. So when people were paying their dues, nobody needed to tell them to pay their dues. They're paying their dues because I'm a part of this community. I want to remain in this community. Donc, une autre chose à ce niveau qui est importante, c'est la sociabilité. Donc, la sociabilité est quelque chose de très, très important. Par exemple, au sein de votre club, vous pouvez décider donc d'aller manger ensemble. Mais quand vous allez manger ensemble, bien sûr, chacun va payer ce qu'il va manger. Mais c'est l'occasion pour vous de sociabiliser, si on peut le dire, parce que vous allez échanger entre vous-mêmes. Et quand les gens vont payer, par exemple, donc leur droit d'entrée ou leur droit d'être au niveau du club, ils vont le payer avec plaisir parce qu'ils savent qu'au sein de ce club, les gens quand même sont sociables entre eux-mêmes et cette entraide sociale ou le fait de rester ensemble, de causer ensemble, c'est des choses dont les gens ont besoin. Et ça peut aider aussi à beaucoup de gens, donc de joindre votre club. So I'm sure if we have these two blend, you have your club quality, you have the social parts, then the final would also be marketing. Toastmasters is a life-changing experience. I am a good example. Toastmasters changed my life. And I know a lot of people that Toastmasters has changed their lives. But you know what? Toastmasters is the best kept secret in the world. It is good, it's effective, but nobody knows about us. And this is what I usually would say when I go to the international convention. If you tell somebody, my name is Kayode, I'm a Toastmasters, they will ask you, what is Toastmasters? But if you go to somebody and say, I'm a lion, I don't know what lion is, but I have an idea of what lion is. I don't ask you, what is a lion? If I go to somebody and say, I'm a Rotarian, I've never been to a Rotary meeting, but I have an idea of what it is. But if you meet somebody and say, I'm a Toastmaster, nobody knows what it is. So it looks like we are a secret cult. We keep all of this good news to ourselves. So publicity is very important, and it's something that we must celebrate. By the way, that is the district director for District 94, our mother district. Let's put our hands together for DTM Tobacco. We were PQD together last year, and when the district splits this year, both of us are heading different districts. Donc, je suis sûr que maintenant, en parlant de votre club, je suis sûr que la qualité y est. Je suis sûr aussi que le côté sociabilité dont j'ai parlé tout à l'heure aussi y est. Maintenant, la troisième chose qui est très, très importante, c'est la publicité. La publicité. Il semble que Toastmasters évolue comme un groupe top secret. Un groupe secret dont les gens n'entendent même pas parler. Mais c'est très important d'en parler. C'est très important d'en parler. Aujourd'hui, quand vous vous présentez à certains endroits et vous dites que vous êtes un Toastmaster, les gens vont vous dire, mais c'est quoi Toastmaster? Alors, il n'y a pas suffisamment d'informations, il n'y a pas suffisamment de publicité de notre part afin que le Toastmaster soit bien connu. Aujourd'hui, bon, si quelqu'un dit, par exemple, donc, comme il a donné l'exemple d'un lion, quelqu'un dit, bon, là, je suis un lion, il dit, même si la personne n'a jamais vu un lion, il peut dire, OK, oui, je sais de quoi il s'agit parce que j'ai déjà entendu parler de lion, mais ou quelqu'un dit, il est luthérien. Donc, même si il n'a jamais vu de luthérien, mais au moins, il a entendu parler de luthérien. Donc, ce qui est important, la troisième qualité, la publicité. Il faut que vous parlez de votre club, il faut vous parler de Toastmasters afin que les gens sachent de quoi il s'agit. Donc, il ne faut pas garder ça pour vous-même. Il ne s'agit pas d'un secret. Il faut le publiciter, il faut en parler afin que beaucoup de gens sachent de quoi il s'agit. Et c'est ça qui va leur permettre donc de joindre le club.
Okay. I've just been told that our pins may be ready, so the team Gazebo is going to work on getting those pins available for us. Do we have other questions? Questions? Last chance questions? Okay, if there are no questions, I think it's time for us to present the ribbons. To us. OK, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est le moment maintenant de présenter les bracelets dont il a parlé tout à l'heure. I'm a very democratic person, so I'm going to ask, do we prefer that we come out, take a photo with the ribbons, or do we just hand out the ribbons to us? OK, donc on va demander à qui? Vous, les gars? OK, donc ça va se faire de façon démocratique. Hein? On va donc appeler les gens et ils vont venir donc prendre donc leur bracelet. Which do we prefer? With pictures? Yes. Okay. So with pictures, we're just going to come out one after the other, present the ribbons, take photos with them, and then we'll do a group photo, and then we'll depart. Donc, il y aura donc des photos. On va prendre les photos. On va appeler les gens. Ils vont venir prendre leur bracelet. Donc, on va prendre une photo. Et après, il y aura une photo de famille qui va être faite et on aura fini avec ça. But before we get the ribbons, it's important for us to appreciate those of us that came early. What time was this meeting supposed to start? When did we come? No, most of us came at 8:40. Voilà la question qui était posée. La rencontre d'aujourd'hui était supposée commencer à quelle heure? Donc, 8 heures. Et les gens sont venus à quelle heure? La plupart sont venus à 8h20 ou 8h40. Voilà. Ah, OK. 7:30. Yeah, they came at 7:30. Okay, so those that came before 8, please come forward. Donc, donc maintenant, tous ceux qui sont sûrs qu'ils sont venus avant 8 heures, donc vous êtes priés de venir. Donc, de venir. Venez devant. Tous ceux qui. Voilà. OK. Donc, venez, venez. Can I open one of it? OK. Est-ce qu'il peut ouvrir pour que vous voyez ce qu'il y a dedans? It's a coffee mug. I love coffee. Ah. Donc, c'est pour le café et ça vient de Toastmasters International. Il y a aussi un thermostat qui est dedans qui vous dit la température. Donc, vous savez, au niveau de Toastmasters, une des choses vraiment qui nous tient le plus à cœur, c'est vraiment de donner des choses de reconnaissance donc, à des gens qui se sont engagés dans le mouvement. Comme ça, pour ceux qui étaient venus très, très tôt, on va les récompenser en leur donnant ce petit cadeau. There are a lot of us. I don't have this much. I have some in my room. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas suffisamment, mais il y en a d'autres encore dans sa chambre. Il va les amener. Voilà. OK, on va présenter tout ça pour que les gens voient ça. OK, prenez une photo. Notre cadeau. Donc, photo de groupe.
Photo. There is one more, I think. There were two. Yeah. Il vous a laissé à l'hôtel. Il vous a laissé à l'hôtel. This is the incoming district director for district 94. OK, donc, la nouvelle directrice du district 94. By the way, this is the first time for all of us to attend the district 130 conference. Donc, c'est la première fois pour nous tous de participer à la conférence de district 94. Voilà. So just come up one after the other. We'll take the Donc, vous allez venir l'un ou l'une après l'autre pour prendre maintenant les rubans et on va prendre des photos. Vous pouvez venir, venez. Au milieu, entre les deux. Voilà. This is the limit. OK, le prochain ou la prochaine? Photo. OK, c'est bon. C'est bon. Milieu. Là-bas, c'est bloqué.
Dans le picture. Ok, 2-2. Deux à deux. 2-2.
Deux à deux, 2-2. Donc, oh, voilà. Donc vous allez sortir dehors maintenant pour les cadeaux. Ouais. Donc, venez, on va vous donner en même temps. Venez. Voilà, venez. Voilà. So once you are given your ribbon, you just stay here. Si on vous donne, vous restez ici. Il y aura une grande photo. Voilà, vous restez là. Donc, on va donner à tout le monde pour permettre à la conférence de commencer. Restez là. Vous restez pour la photo. Ils vont prendre la photo. On va prendre la photo. Vous restez pour la photo. OK, photo. OK, venez tous ceux qui ont reçu le ruban, venez pour la photo. On prend, ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps. OK. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, s'il y a d'autres qui viennent, donc ils viennent pour qu'ils puissent avoir le ruban. OK. Yeah. D'accord. Ça. Thank you very much. Yeah, the concern raised by this lady. Yes. So she was the very first to come here this morning, really. And she got a bag, but if possible, her preference is the coffee jug. That's what she would like to know. Okay. Please for me too. Please for me too. I do not think I have up to 3 of them. So I can get for the 2 of you. Okay. I don't think I have to pay. Pour vous deux, elle va vous trouver ça. Il n'y a pas de problème. Yeah, she already got the coffee jug, so that will be for, Okay. yeah, for So these two of them, ladies. yes. Yeah, great. So Thank both of you know each other? Vous Yes, connaissez? yes. Vous connaissez? OK. Okay. So one of you can reach out to me. OK. Donc, une d'entre vous peut aller, il va lui donner les deux et vous allez partager. Elle va aller. OK. So yeah. She'll follow. You can give it to her. Okay. OK. Okay. Thank If you I go very now, much. yes. Yeah. Yeah, I have it in the hotel. OK, fair enough. Elle a disparu. Est-ce qu'elle est même là? Hein? Je vais poser ça là-bas. Comme peut-être devant moi, il n'y a pas de souci.
bonjour. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonjour. Soyez les bienvenus à cette deuxième journée de la conférence internationale au district 130. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne me suivez pas? Est-ce que vous pouvez me donner un tonnerre d'applaudissements? C'est trop faible pour des Toastmasters. Je veux vous entendre. Merci beaucoup. Alors, une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Palais des Congrès. Pour cette première matinée, j'ai l'honneur d'être votre MC. Je suis Pélagie Dibgolongo. Je suis Toastmaster du Burkina Faso. Je viens du club Ouaga Santé et pour ce mandat, j'ai l'honneur d'être la trésorière. Et ce matin, nous allons suivre le panel sur le verbe à l'ère du digital. Communiquer pour unir dans un monde connecté. Et pour ce panel, nous avons l'honneur d'accueillir DTM Thomas Capot, directeur du district 94, que je vous demande d'ovationner encore une fois de plus pendant qu'il s'installe. Bienvenue DTM. Ensuite, nous accueillons DTM Titi Ojo, passe conférenceur du Nigeria. Ovation pour DTM. Merci beaucoup. Notre troisième panéliste sera Bashi Baideri, National Head of Brand Strategy and Communication at Airtel Niger. En ovation très fort, s'il vous plaît. Baidara. Bashi Baidara, pendant qu'il s'installe. Baidari. OK, merci. Ensuite, nous accueillons Yvette Rekanga, présidente force de Libreville. Yvette sera notre modératrice. En l'ovation pendant qu'elle s'installe. Merci beaucoup. Nous accueillons enfin DTM Régine Amlong, responsable du mentorat. En l'ovation très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous rejoindre. Chers amis, bon panel à nous.
Président de l'Institut international de médiation, d'arbitrage et de conciliation. En tant que Toastmaster, je suis Toastmaster depuis 6 mois maintenant. Je suis à la création de mon 3e club Toastmaster. Pour voir ce que les réseaux sociaux ont fait des Toastmasters, comment parlent les Toastmasters, comment se comportent-ils dans la cité. De plus, je voudrais résulter pour l'Institut international de médiation dans le cadre de médiation que je trouve. Thank you, Madam Moderator. My name is Toastmaster Titi Ojo, DTM, and I'm glad to be here, first of all. I joined Toastmasters in 2010, so this makes 15 years of being a Toastmaster, and I've participated in a couple of district conferences. Someone even reminded me this morning that we used to have 2 conferences yearly. We used to have the summer conference, and I think some of the winter also. We used to have 2 at some point, and it reminded me, brought me down memory lane. I'm here in Niger, happy to be here. Last year, we hosted the Abuja conference. I was the conference chair for last year. And some of you remember, for all of you that were there, it was a conference that you can't forget in a hurry. All right, so hopefully this conference, we're going to be networking. I've met great people, and it's so far so good. I really love being here this year. So thank you, everyone. Thank you, moderator. Thank you. Bonjour à tous, moi c'est Bachir Bedari. Je pense que je dois être l'un des seuls ici qui ne soit pas Toastmaster encore sur le panel. J'ai été de par le passé dans un autre pays et je suis très content d'être là. J'aimerais vous remercier tout d'abord pour l'invitation. Alors, professionnellement, je suis, comme elle a eu à dire au début, je suis Head of National Brand Strategy and Communication at Airtel, où je travaille depuis 11 ans. Avant cela, ma carrière professionnelle, une partie de ma carrière professionnelle était aux États-Unis pendant 8 ans, dans une compagnie qui s'appelait Enterprise Holding. Donc, pour la faire court, je vais m'arrêter là. Merci bien.
So thank you, Madam Moderator. Today we're talking about communication in the digital era. And we're going to leap from what we discussed yesterday, because also yesterday we spoke about the digital era, how it has brought good. And at the same time, the digital era has also come with its own challenges. This is an era where communication is always short. Nobody has patience to listen to long sentences any longer, especially the young ones amongst us. They love to tweet, short texts. They use emoticons, images. You see a smiley face, you see an emoji. Instead of someone typing 5 lines, he just uses an emoji and that's it. It's left for you to understand what I'm saying. So really, as much as the digital era makes communication faster, it also comes with its own ethics, because definitely interpretation in many cases is where the problem is. And as much as the digital era has also made things faster, quicker, even more efficient, we need to understand that communication should be clear, should be concise, it should be complete. And in the digital era, we see some of these things missing because an emoticon may not communicate everything. So yes, as much as we may be more efficient with communication, these are the little challenges that I see. But of course, digitalization is a positive thing. And we welcome it because it has connected the world in ways we couldn't even imagine. Thank you, Madam Moderator. Comment pouvez-vous définir l'ère digitale? Alors, moi, je dirais que l'ère du digital peut se définir dans notre époque actuelle comme quelque chose d'essentiel. Quand je dis essentiel, aujourd'hui, je suis presque certain que la première des choses que tout un chacun fait en se réveillant le matin, c'est de vérifier les messages ou les réseaux sociaux sur le portable. Donc, cet exemple, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le digital est une partie intégrante de la vie de tout un chacun. C'est, si on peut le dire, devenu essentiel. Donc, pour moi, le digital, c'est ça. L'ère du digital dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est cela. Merci. L'ère digitale, c'est simplement cette époque où nous sommes avec l'ère de l'information et l'ère numérique. Nous sommes actuellement connectés 5 milliards d'êtres humains sur la Terre sont connectés, sur à peu près 7 milliards. Donc, on est 65% de la population. Cet usage massif de l'Internet, cette connexion massive pour faire traverser l'air de l'information va très vite. Donc, cette ère est comparée avec l'époque que certains n'ont pas connue, où on avait le téléphone fixe, où on utilisait la poste pour envoyer un message, ou même pour faire beaucoup plus court, on faisait pour braquer ce qu'on appelait le jeu d'invisibilité. Donc, pour ceux qui ont vécu dans la salle, vous allez nous applaudir, tous ceux qui ont connu l'époque où on faisait les jeux d'invisibilité. Voilà, à cette époque-là, parce que pour la différence maintenant, il n'y a plus d'invisibilité. Tout le monde est hyper connecté et en écrit, un inconnu rentre dans votre smartphone et même parfois, on doit faire attention parce que parfois, il faut montrer certaines personnes. Donc, c'est pour vous montrer un peu la différence entre une époque où les choses allaient lentement et je dirais sûrement, et une époque maintenant où les choses vont très vite. C'est ça l'ère. Madame, c'est à vous.
Je me suis rendue à Hong Kong et là-bas, j'ai découvert le téléphone portable. J'étais surprise de voir les gens marcher dans la rue et parler. Et puis, j'ai cherché à savoir ce qui se passait. J'ai découvert qu'il y avait maintenant un téléphone. Alors, pour ma comprendre. Mais je me suis dit en fait de vous à rire, mais en plus à me tordre de douleur quand j'ai pensé que lorsque le téléphone portable avait et qu'on voit les produits se balader dans la rue en train de parler tout seul, bon, nous sommes devenus fous. Je vais vous Nous allons vous demander, puisque vous allez le micro, de nous dire quels sont les avantages des TM de Bacako. Les avantages sont indéniables. Les avantages, c'est comme je disais tout à l'heure, dès qu'on se réveille, on est déjà connecté au monde entier. Tout ce qui s'est passé pendant les 6 heures, les 7 heures, nous les avons en un clic. En un clic, nous avons l'information, nous avons le crédit. En un clic, nous pouvons contacter une personne. Et en un clic également, nous pouvons communiquer avec une personne à l'autre bout de la terre. Souvenez-vous de cette période où une communication internationale, la nuit de l'hôtel en famille, souvent 2000 francs. Souvenez-vous encore de cette période, je l'ai un peu encore en arrière, où pour appeler l'international, il fallait passer par la poste et demander à être connecté à un numéro où on vous rappelait après pour vous dire qu'on a réussi à être joindre notre correspondant. Donc maintenant, c'est avec le temps d'ouvrir la bouche, l'information est partie. Donc vraiment, c'est l'actualisation, la rapidité et la connexion. J'ai très appris d'utiliser les mots connexion parce que Internet, tout cela, est interconnecté et la voie est usagée immédiate. Et aussi la possibilité de vérifier aussi bien l'information que nous avons reçue rapidement sans attendre. Donc, nous pouvons, avec tous ces outils, également prendre rapidement des décisions et avancer et faire également des recherches. Nous sommes en train de passer à une autre ère, c'est celui de l'intelligence artificielle qui vient se rajouter, on n'en parle pas aujourd'hui, mais je vais vous dire que tout va très vite. Tout va tellement vite qu'on ne prend pas parfois le temps de vivre et de regarder autour de nous. Donc c'est ça l'ère de la digitalisation. Mais les avantages réels sont indéniables, mais aussi les inconvénients, on va peut-être tout à l'heure. Madame, les avantages pour vous, quels sont-ils?
vient de faire allusion aux inconvénients du digital. Pouvez-vous nous en dire un mot? Okay, the downfalls. It's a bit slow what I'm hearing. Okay, so this should be the disadvantages. So we are talking about that. Wow, there's a whole lot. Now, as you were talking, I'm like, when I was courting my husband, I used to write very love notes, papers, we wrote poems. But he stopped doing that. He stopped doing that with all this digital era thing. So I don't read letters anymore. But trust me, people stopped writing. Stop writing letters. Letters that we always love to read got missing, just no longer old anymore. But that's just on a lighter note. The disadvantages are there because of the speed that you spoke about. It's also very easy to spread harm, to spread fake news, which is a big problem that the world is facing right now. You get news that is fake because it's at your fingertip. People are using the digital media to fight each other in politics, to drag each other down. Now with the AI, we have false videos, false images of people online. And if we're not careful, you will believe it. So these are some of the downsides of digitalization. But the thing is, as innovative as we want to get, there would always be those that are 2 steps ahead of us. So if this is something new, some people are also there to say we're going to use it for our own advantage. So while we want believable news, some will use it for fake news. It is what it is. There's always 2 sides to a coin. So the deep fakes all over where we find false information is a major setback. But yes, we're able to also work around it, trying to know what information is real and what information is not real. So that's one major issue. I think one other aspect I'll talk about is maybe the young people right now. They seem to be the quick generation where they just want to tweet. They cannot write an essay because they're used to they're used to typing short messages. It brings a form of mental laziness if you're not careful, because young people now don't communicate like we did. You can tell someone to write an essay about something they don't want to write because they have their phone at their fingertips and they just want to write slangs and send it to you. So it's also a challenge I'm seeing. And we're also saying, how do we guide against this so that our young people also know how to communicate properly rather than using the WhatsApp emojis and all of that? That's a big challenge, truly. But it's left for us for the educational system to also ensure that we don't miss what good communication is about, even in the advent of digitalization. So those are 2 things I'll talk about right now. It's easy to spread evil. It's easy to spread all sort of fake information with digitalization. And secondly, the way communication was those days is no longer as it is, especially with the youth, young people, and we need to work around that. Thank you very much. Exactement la même question, mais surtout, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'inconvénients à la digitalisation pour la jeunesse? Je pense que equally, I will say equally, les avantages ont été déjà cités. À cela, j'aimerais ajouter la productivité, l'efficacité dans les processus, le networking, pas mal de choses qui sont des avantages pour la jeunesse. L'apprentissage, ça aide aussi à la créativité et surtout, ça aide beaucoup de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, quand on parle d'avantages, il y aura toujours des inconvénients. Et parmi ces inconvénients, il y a là des informations. Avant, pour vérifier une information, il fallait passer par un journal ou attendre le journal télévisé à la télé pour confirmer une information. Aujourd'hui, ça a été mentionné que grâce à l'intelligence artificielle, beaucoup de fausses images et de fausses informations circulent. Je vous donne juste un exemple. Dans un groupe de famille, une image ou une vidéo qui circulait d'une sirène dans un pays asiatique qui avait été capturée avec des tentacules un peu partout, était en train d'être forwardée par une de mes tantes qui pensait réellement que c'était vrai.
il a fallu qu'on l'en appelle pour lui expliquer que ça a été généré par l'intelligence artificielle. C'est cela le danger de la digitalisation. Mal utilisé, ça peut conduire à la désunion, ça peut conduire à la haine ethnique, raciale, sociale et pas mal d'autres inconvénients. Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent la force du digital, la force de ces réseaux. J'aimerais juste rappeler que pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps de cela, le printemps arabe, des présidents ont été déchus grâce au digital, grâce à la mobilisation de cette jeunesse sur le digital. Vous me direz à tort ou à raison que cela peut être considéré comme un avantage, mais ça peut être aussi vu comme un désavantage, car les systèmes qu'on connaissait avant peuvent en pâtir de cette digitalisation. Donc, voilà ce que je dirais sur ça. Merci. Je parle de l'aspect du conditionnement de l'être humain. Dans notre conditionnement, le digital est en train de réellement nous donner une certaine addiction. Cela développe pour nous un peu comme le corps. L'homme, avec ses facultés, ses capacités de réflexion, d'analyse, ne prend plus la peine d'utiliser ses capacités. Nous rentrons dans la facilité d'utiliser le digital, d'aller vers l'intelligence artificielle, surtout également dans le digital, et ce conditionnement est en train de dénaturiser notre nature humaine qui doit avoir cette capacité d'analyse, de réflexion. Et je dirais même jusqu'à utiliser cette intuition qui est la voix intérieure, que moi j'appellerais notre digital intrinsèque qui est en nous. Parce que je pense fortement que dans nos émotions, dans notre capacité à communiquer, l'utilisation de l'intuition nous accompagne. Et pour moi, c'est le digital que nous avons en nous de manière intrinsèque. Et nous sommes en train de l'oublier pour aller utiliser un digital artificiel alors que nous avons déjà un digital intrinsèque, naturel et en nous qui nous accompagne. Parce que cette intuition nous guide. Cette intuition, cette voix intérieure nous accompagne. Mais nous commençons à baisser de plus en plus le volume de cette voix intérieure, de cette intuition, pour éviter de donner la priorité au digital et cela dénaturalise lui-même que nous sommes.
Merci bien. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole pour vous demander, est-ce que ça va ou ça détruit notre communication? Est-ce que ça a complètement transformé notre mode de communication? Cela est en train de détruire notre mode de communication. Souvenons-nous déjà, à l'époque, dans nos villages, comment est-ce qu'on communiquait? On communiquait avec déjà ces tables. Ces tables sont des papas avec lesquels on utilisait l'information. Ces outils traditionnels qu'on avait étaient liés à nos traditions, sont complètement en train de disparaître. Donc, perdons notre culture déjà. Ils redécouvrent la communication. Ils comprennent que la communication, ce n'est pas seulement la voix. Ils comprennent les différentes dimensions de la communication. Et Toastmasters est justement la base pour remettre la communication, les outils de communication, le mode de communication à nouveau goût du jour, ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous, Toastmasters, nous avons cette chance. J'étais à une session il y a 2 semaines. 2 orateurs sont passés. Le premier orateur est venu au Niger avec son smartphone en main pour prononcer son discours. Le deuxième orateur est venu avec son laptop posé sur le Niger pour présenter son discours. Et j'étais l'évaluateur général. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit ceci. J'ai dit, monsieur le compteur des hésitations, vous avez commis dans votre rapport 2 personnes qui ont utilisé des béquilles. L'orateur qui a utilisé son smartphone a utilisé une béquille. Une béquille, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. Donc, on est vraiment au train avec son smartphone pour montrer qu'on a de l'information digitale. Non, pas Toastmasters. On doit être aidé par le compteur des hésitations. On ne vient pas au train avec un laptop pour montrer qu'on est à l'aide de l'information. Non, pas Toastmasters. On doit être aidé par le compteur des hésitations. À Toastmasters, on vient avec ces notes pour les poser sur le livret et pour les utiliser. Donc, un smartphone n'a pas sa place dans la main de l'orateur de Toastmasters. Cet exemple pour montrer comment, si nous ne faisons pas attention, le digital va encore s'insérer dans cette formation qui nous permet d'utiliser les fondamentaux de la communication. Donc, cet exemple vraiment illustre le danger qui est à la porte et rappelle que nous, les Toastmasters, nous sommes les gardiens du mode de communication de base et du mode de communication traditionnel qui ne doit être dénaturé par la digitalisation. Merci bien, DTM Thomas Kako. DTM. Je vais vous demander maintenant, digitalisation et paix. N'oublions pas le thème de notre débat. Comment la digitalisation peut-elle venir au secours de la paix? Interpreter, I can't hear that. Repeat. Ah, je répète, d'accord. Comment la digitalisation peut-elle nous aider à nous unir, à faire la paix, à promouvoir la paix, à installer la paix? Okay, so it's about digitalization and peace.
Right, thank you very much. We're talking about communication here, first of all, because when we talk about peace, it's about how we use our words to build peace. And like I said earlier, digital platforms can be used to spread all sorts of things. So what do we think? Right now, we know that we can send a single message now, and 3 million people can be reading it in the same minute. So as Toastmasters, what we need to think about is, what are the words we're churning out? What are the things that we say every day that unites the people rather than divide them? And when you look at the words we speak, there's some words that build anger in people. There are words that bring strife. There are words that bring conflict. And as Toastmasters, if we want to build peace, then we should use words that foster peace in our environment. Even yesterday, when we talked about conflict resolution, it also points us to the fact that there's certain things we will say when we have conflict with someone, and we can have peace from that conflict. So for digitalization, the message will be that as much as we know that messages travel at the speed of light, we need to speak words that unite, not words that divide. When we write our messages, some of us, we write blogs, some of us blog, some of us write for newspapers, some of us are in groups where we spread messages. We should be conscious of the fact that the messages we send out, those words build peace. They bring peace to our environment, and not war and not strife. And we have to watch those words. I will tell you that even as we build our vocabulary as Toastmasters, we need to learn positive vocabularies. So instead of saying, how dare you, you can tell someone, how dare you speak to me like that? And you realize the person will be angry. Now, how dare you talk to me like that too? Because you said it in a negative way. You will also meet with a negative reaction. But you can tell the person, Tina, there was something you said yesterday. There was something you said yesterday. You said this, and this is how I felt about it. This is how you made me feel when you said this thing. Somehow, if the person said that to me, I would stop and ask, oh, really? So I said, how did that hurt you? Oh, I'm so sorry. Do you now see that? I said the thing in 2 ways. The second one, I even apologized for the way I spoke to you. But the first instance, I also met you with a negative force. So that is how we need to learn to communicate. When we say negative words, they raise anger in people. You are also going to be met with a negative reaction. But let's learn to use positive words that edify, words that unite, words that create understanding and makes the other person want to listen and see things from your end. So this is what I'll say for now. Let our words be words that bring peace and not division. Let them be words that build people and not tear them down. And we have to be conscious of that as Toastmasters. Okay. Thank you. Thank you. Oui. J'ai lu, en préparant la modération de ce débat, une phrase qui m'a interpellée. La paix ne se promet pas par la communication. Elle prend forme par le dialogue. La paix ne se promeut pas par la communication. Elle prend forme par le dialogue. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est assez correct de le dire, que la paix prend forme par le dialogue. Mais le dialogue en soi passe par une communication saine. C'est ce qu'elle a eu à rappeler tout à l'heure, qu'il faut une certaine forme de communication positive pour promouvoir la paix. Je vais juste prendre un exemple tout récent. À Niamey, ici, il y avait une jeune dame du nom de Yasmina qui était atteinte d'une maladie assez rare. Okay? Ce n'est pas tellement sur le cadre de la paix, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les bons mots, le message positif peut amener les gens à la cohésion sociale et donc possiblement à une paix. Donc, cette jeune dame a été atteinte d'une maladie. Ses amis
ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Une campagne qui est partie juste comme ça. Je vous signale que cette campagne a fait plus de 100 millions dans la cagnotte pour cette jeune demoiselle. Donc là, c'est une preuve encore que la positivité et notre manière de communiquer sur le digital peut être un vecteur et de paix et de cohésion. Tout à l'heure, je pense que on parlait de, je m'excuse de revenir dessus, mais sur la communication digitale. Je voudrais juste ajouter une chose. La communication classique nous permettait de relayer les informations à une certaine classe de la population. Aujourd'hui, grâce à la communication digitale, je peux compter s'il y a 200 à 300 personnes ici dans cette salle, je peux dire que je les connais tous. Pas personnellement de nom, mais par les profils. Parce que du fait de mon travail, je peux les catégoriser et les adresser avec des messages ciblés. Quelqu'un peut ne pas parler anglais, l'autre peut ne pas parler une des langues nationales. Nous savons aujourd'hui comment adresser. Et c'est en ce sens que la digitalisation aide beaucoup dans la communication. Ça nous permet de cibler et de toucher les couches les plus vulnérables, par exemple, si c'est pour des messages de paix, dans les moindres coins aujourd'hui du Niger. Donc voilà. Merci bien, Monsieur Bachir. DTM Thomas Capot, pour la paix, la digitalisation, qu'est-ce que vous préconiseriez? Pour la digitalisation, déjà, je préconise dans la salle les pauses sur les smartphones, sur les laptops, et qu'on prenne la peine de lever la tête et de être présent fort, sans écouter ce qu'ils sont en train de faire au travail. C'est un peu comme si on était du théâtre, et puis vous, ceux qui sont sur les laptops ou les smartphones, et vous êtes en train de faire de la figuration. Donc déjà, arrêtons de faire de la figuration. Arrêtons de faire de la figuration et soyons, nous, sur les réseaux sociaux, des personnes qui diffusent les bonnes nouvelles. C'est vraiment un point capital. Si nous, Toastmasters, nous essayons de ne pas être des relais de mauvaises nouvelles, même si la nouvelle est vraie, je pense que nous devons nous être les relais de bonnes nouvelles en nous disant que nous devons être sur les réseaux sociaux des apôtres de la paix. La nouvelle, elle est bonne, je la partage. La nouvelle, elle n'est pas bonne. La diffusion ne passera pas par nous. Je pense qu'en le faisant, nous pouvons être, comme on est dans ce thème, la paix par le terre, la paix par la communication digitale. Moi, je le fais. Lorsque je suis dans un groupe où on m'envoie un message d'une nouvelle qui n'est pas bonne, je ne la diffuse pas, je ne la repartage pas. J'essaie, autant que faire se peut, même de vérifier, parce que souvent je dis, ça, ce sont les médias, c'est comme des panneaux publicitaires. Les personnes sont passées par eux, ils ont payé pour que le message soit diffusé. Moi, je ne vais pas être surveillé, donc je ne diffuse pas. La nouvelle, elle est bonne. C'est une nouvelle qui va donner de la joie, qui va éveiller la journée des autres. Je peux la diffuser. Parce que tout passe également par les ressentis. Nous devons faire attention de protéger les autres, nos amis, nos observateurs, nos followers, ceux qui nous suivent. Parce qu'en tant que leader, ce que nous diffusons
peut être pour eux certifié. Ce message a été envoyé par DTR1. Cela donne certaines certifications. Le message a été envoyé par le directeur de district. Parce que notre image également est un garant de la véracité du message. Donc, si nous choisissons de ne pas diffuser, rediffuser les mauvaises nouvelles de ce qui sont vraies, nous allons donc être en train de diffuser les corps et diffuser des ondes positives autour de nous. Et ainsi, nous pouvons être des apôtres de la paix pour que la paix par le Verbe soit une réalité et cela passe par la posture que nous allons adopter en tant que Toastmasters des hommes. À vous, Adam. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter par rapport aux valeurs que nous devrions respecter pour s'assurer de ne pas mettre de l'huile sur le feu et vraiment se servir du digital pour promouvoir la paix, pour asseoir la paix? Merci beaucoup. Nous allons maintenant demander au public soit des questions que vous souhaitez poser, soit des renforcements de ce qui a été dit ici. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Vous pouvez poser une question, mais vous pouvez aussi contribuer avec des idées novatrices sur la relation entre le digital et la paix. OK. Donc, on va faire une liste. On va prendre une liste des intervenants ou bien une Dans liste. la salle, oui. Les OK. intervenants dans la salle. Qui souhaite intervenir, poser une question?
participer tout simplement, donner des idées? Les Toastmasters sont censés être très bavards. D'accord. Il y a quelqu'un derrière vous, devant vous plutôt. Sur votre gauche. Idriss, je demande le nom. Votre nom? OK. Le voisin. OK, c'est bon? OK. C'est Dr. Faustine. OK. Qui d'autre? OK. Ramatou. Qui d'autre? OK, par là. D'accord. Après cette personne-là, s'il vous plaît, donnez le micro pour que les gens posent leurs questions ou interviennent tout simplement. Nous vous écoutons. Bonjour, je me nomme Idriss Yaye et ma question va à l'encontre de DTM Ojo. And maybe for simplicity's sake, I will ask it in English. Early on, you had briefly touched on the ways in which the digital era has transformed how we communicate. Today, for example, I can communicate my thoughts without even uttering or writing a single word. You did talk about using emojis, abbreviations, and others. In your opinion, how can we channel these new mediums of communications to foster peace? Oh, okay. I'm saying you had briefly touched early on in the panel on the different new methods of communications that the digital era has ushered in. In your opinion, how can we use these new means of communications to foster peace in this world? Okay, so if I understand your question, I spoke about the new forms of communication, and that's when I talked about emojis, tweets, what other things? There's quite a bit. Even our videos, we have reels, we have a whole lot in that space. Now, the idea behind communication, peaceful communication, is what matters. Because one thing is, it starts from what we think. Now, and I think DTM Couple said something around, it starts with us first, really. Because the communication doesn't just go on its own. We're the one that directs it. So if I want to talk about something peaceful, there's an emoji that shows peace, actually. Maybe it's a dove. You put a dove to show I come in peace. Because there are all sorts of emojis as well. And it could be I come in peace. There are emojis that like the hand is clasped like prayer, like thank you, and things like that. So we could use that. And in a single click, we would have communicated that I come in peace, or this is a peaceful message. The same with the videos that are going viral. I'm on Facebook, LinkedIn, there are viral videos everywhere. We should ask ourselves first, what do I want to communicate? It's like a four-way test. For some of us that are not in Rotary, I'm not in Rotary, but I always use it as an example, like a four-way test. Is it fair to all concerned? Is it will it bring goodwill and better friendship and things like that? So I used to sit back as well. This communication I'm about to send, this message, does it promote peace? Look at it very well. Does this promote peace? Does it bind the people together or scatter them? Does it bring conflict to the people that are going to listen to it? Do they go up in arms against each other? Is it well interpreted? Is it complete? Do I have all the things in this message that make the person understand what I'm trying to communicate and not misinterpret it? So every message you want to send out is like sitting down and first reflecting before we click send. And please, it's important. Many times we're very hasty to just click the send button. It's important to have a minute to think through it again. Can this message be misinterpreted by someone in a different way beyond what I'm trying to communicate? How do I reword these things? Even if I'm using emojis, what signs can I use? What images can I use? What kind of videos can I use? What kind of email should be in my video that doesn't make people think, what is this thing? This person is trying to communicate with me. So it starts with you first.
but what do I want to communicate? And then you can use it, digital media, to support the mission. It always has to start with you. And you have to reflect on it. Any message you want to communicate, is it going to bring peace or is it going to bring war? If there's an element of misinterpretation, if there's an element in whatever way whatsoever, whether it's the word you use or the humans or the emojis, if there's anything in there that will not bring peace, then delete it. I'll put something else, replace them to ensure that it's peace I'm communicating and it's peace that the people I'm sent to understand and understand that this is what I'm trying to do. That's what I'm going to say. It starts with you, really. It starts from your thinking, and then use digital media to drive what you really want to do. Thank you. I hope I have been able to answer your question. All right. Un autre intervenant? Malika Abdou Saleh, directrice de secteur 26, division H. Ma question, c'est plutôt une recherche de solution. Pour DTM Thomas, nous sommes tous dans des groupes de familles, de communautaires, et des partageurs chroniques, des partageurs internationaux. Ils sont dans la tranche d'âge, je dirais, de nos parents, de nos grands-parents. Donc, tous les messages qu'ils reçoivent, ils partagent. Que ce soit vrai ou pas, ils partagent parce qu'ils estiment que ce qu'ils reçoivent a un peu de vérité dedans. Maintenant, comment adresser ces personnes d'un certain âge qui ne sont pas très communication digitale à filtrer les informations? Parce qu'au début, au tout début, tu peux lui faire la remarque que c'est pas tout qu'on partage. Après, il va te dire oui, je suis l'aîné, je suis le vieux. J'ai quand même une certaine raison. Mais quand on a un certain âge, on est dépassé par l'intelligence artificielle, la génération des vidéos par l'IA, qui a, je dirais, beaucoup de pourcents basés sur du faux. Maintenant, comment adresser ces personnes-là et leur faire réaliser que on ne partage pas tout et tout ce qu'on reçoit n'est peut-être pas si vrai que ça? Merci. Merci pour la question. Et c'est en cela que nous devons devenir des ambassadeurs. Parce que ces personnes d'un autre âge, ces personnes âgées, d'âge avancé, essaient autant que faire se peut de nous suivre, nos jeux, de faire comme nous. Donc c'est donc nous qui devons revenir leur dire, attention, il y a un danger à la communication digitale. Je vais vous dire quelque chose d'autre que ça, d'autres ne savent pas. Dans la Silicon Valley, toutes ces personnes qui ont créé Facebook, Microsoft, qui travaillent et qui sont dans la Silicon Valley, leurs enfants n'ont pas de smartphone. Nous donnons des smartphones à nos enfants. Leurs enfants n'en ont pas. Ils fabriquent, ils vendent, ils créent les réseaux sociaux et leurs enfants n'utilisent pas les réseaux sociaux. Leurs enfants n'ont pas de smartphone. Parce qu'ils savent qu'il y a un danger dans tous les sens. Donc, nous devons nous éduquer pour le digital nos grands-parents parce que c'est nous qui leur avons montré comment faire ces partages, comment diffuser. Nous devons donc revenir également leur dictionnaire. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Police Copronien, a dit la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Donc, même par la paix et le digital, tout est dans le comportement. Et ce comportement, ces comportements, ils vont se comporter comme nous. Ils pensent qu'ils font comme nous. Et nous devons, nous, changer notre comportement. Il est dit, écoute, papa, regarde. Est-ce que moi, je t'envoie des messages d'informations imprimées, violentes, des informations qui ne sont pas des informations de paix. Donc, le digital peut être ça. Nous avons vu les dangers et nous faisons maintenant. Il faut que
vous utilisez juste la position orale pour préserver des mauvaises nouvelles, pour préserver des informations violentes. Vous dites, ce n'est pas encore voilà que je crois possible. C'est exactement la même chose que vous devez faire. Vous devez non préserver. Vous devez préserver également la personne. Donc, nous devons devenir des éducateurs parce que ces outils, ils les ont découverts à travers nous, ils sont en train de faire comme nous. Et si leur comportement change, leur comportement également change. Merci, DTM Thomas Capo. Un autre intervenant? Bonjour, cher Toastmaster. Moi, je suis Étienne Houssou Faustine. Je suis un nouveau membre depuis 2 ou 3 mois seulement. Et j'ai pas une question, c'est pour partager mes impressions de ce matin. Parce que quand j'ai entendu parler de Toastmaster, c'est dans ma tête, c'est juste pour apprendre à prendre la parole en public, comment m'exprimer et convaincre l'auditoire. Mais j'ai eu à participer à des sessions, 2 ou 3 sessions, avant d'être à cette conférence. Et même quand je venais à cette conférence, je m'attendais à ce qu'on m'apprenne encore mieux comment jouer tel rôle grammairien, compteur d'hésitation, ainsi de suite. Mais ce matin, je suis émerveillée par le thème et je félicite les panélistes parce que là, je me rends compte que Toastmaster n'est pas juste là pour nous apprendre à parler, à parler en public, mais à améliorer notre façon d'être au quotidien et parle aussi des actualités. Franchement, je suis très émerveillée et ma position, je suis rassurée du choix que j'ai fait en choisissant Toastmaster. Merci. Un autre ou une autre intervenante? Alors, bonjour. Ok, moi, c'est pas une question. Levez-vous, s'il vous plaît. Moi, j'ai peur de... Ok, je disais que c'était pas une question, mais plus un exemple que je voulais donner sur l'impact ou, c'est bon? L'effet de la communication digitale. Je donne l'exemple d'un petit conflit qui a failli se créer entre un de nos pays, un pays voisin dans nos voisins. Il y a eu une dame qui a partagé une vidéo où il y avait ses compatriotes qui étaient violentés à la frontière. Donc, elle a partagé la vidéo et puis ça a vraiment créé un conflit parce que les Nigériens qui étaient dans leur pays ont été violentés, leurs petits commerces ont été concassés et tout. Après vérification, il s'est avéré que c'était une fausse information. La vidéo datait de 12 ans et c'était pas vraiment au Niger que ça s'était passé. Et c'était trop tard parce que la communication qu'elle a faite a vraiment révolté ses compatriotes et ils ont violenté beaucoup de Nigériens. Après, il y a eu des excuses et tout, mais le mal était déjà fait. En fait, c'était pour dire que la communication, elle peut certes être un pont vers la paix, mais ça peut aussi être un facteur déclencheur de conflit. Surtout si l'information qui est partagée, elle est fausse ou pas vérifiée. Une information partagée qui est fausse, elle relève en fait de la crédibilité de celui qui l'a partagée. Et elle peut créer facilement un conflit en un laps de temps. Voilà. Thank you so much, Zongo.
Toastmaster Burkina, Douai. I would like to make a comment and also a question. So my comment is that when we listen to all of you, we understand that you have really focused on the advantages and the inconvenience and the disadvantages of the digital in our countries, which is a nice thing because I've learned a lot. Thank you so much for sharing this. Now, my comment is, what do we think about those people who are in remote areas where sometimes, because when we talk about digitalization, we also talk about connectivity, how we get connection and how we give the opportunity to those people who are in remote areas to have access to it. So I sometimes when we talk about this, we forget those people who are in those remote areas, those youth. And I think even in terms of number, they are more numerous than those who are in urban areas. What do we think we can do for those people? Because there is also a sort of dilemma. While those in urban areas discover digitalization and they think that it brings opportunities with the AI tools that are now being invented. But what about those people who now don't have access and they don't have the opportunity to discover this? We also, with the example of BD 94, is said yet at the Silicon Valley, those who invent those things sometimes don't want the kids to get involved in it. But in our urban areas, it is an opportunity for those who are just coming. What about those who discover for the first time and they don't have access? Do we think about those people on how can we do to have a sort of, what can I say, 50-50 advantages so that those who are now discovering digitalization can use it, taking into account that those who are have already tried have limited access and maybe what they're doing, it's not always good for them. How can we work and share tips that can help? Thank you. Thank you very much. This is just my thoughts. These are my thoughts about it. Because you're talking about people in the rural communities and those in the urban. Naturally, those in the urban will always catch up first. It is what it is. There's certain things we may not be able to change completely. But then there's also a sense of responsibility that we should have to those in the rural communities. Because it's very easy to also forget them. It's very easy. And I think it's about administration, it's about governance. If we can improve governance in our different countries, where the leaders are not just looking at development in the urban areas alone, but they're also considering that development needs to get to the grassroots. That's one. So there needs to be a program of some sorts for those in the rural communities. I traveled to my hometown early last year, and the internet there was better than Abuja, where I came from. It was fast. I was surprised. I couldn't just stay back and live in the village. I had to return back home. But I found the internet was so good. And of course, I realized that maybe not many people are online. And of course, the issue of data and all that. Just few people, they're just using a smartphone, enough to call people, enough to receive their text, enough to do *737 and make payments. Very light usage, but it worked. But that's just one of the very few communities I have seen, truly. So there needs to be maybe a national agenda around that. Also supporting rural communities, because they're productive people also in rural communities. Sometimes you don't even think of people in rural communities as productive. Most of the time, that the agrarian societies, that the agrarian communities that actually feed the country. They're the ones that need to know what is new in agriculture, and they need digital systems to get there. So I would advocate for that. Of course, some of us probably were in government in this place, or we play a prominent role where we come from. And we can push an agenda that takes these kind of things to the communities that we feel, the rural communities that you spoke about. And then individuals, we talk about NGOs. Some NGOs actually are targeted towards rural communities. In Lagos, I've seen a lady that took technology to, what's this community?
Makoko. Is it Makoko? They live on the water. These kids don't go to school. But there are projects right now. These kids have school on the water there. And these guys go there in canoes on some smelly water. They're teaching these children. And a lady, she was top 100 influential people. CNN recognized her. She started doing coding for those girls in those communities. These girls are doing big stuff right now, designing apps. They never would have seen anything like that ever until that lady decided that I need to also, children are here too, and they can be one of the biggest, our biggest exports in this world. But because there's no access to these kids, so this lady decided to take that upon herself. So right now they're getting educated. Her father is a fisherman. She designed an app and she's selling fish. She's selling her father's fish on that app. So I'm just saying there has to be a program around that, and individuals who can take it as an area of interest and begin to conquer those areas. Like we're taking this to the rural communities rather than sit in the cities where we are already saturated with this digital era. So thank you very much. I hope that has contributed something positive to that. Thank you. Vous voulez dire quelques mots par rapport aux différentes réactions dans la salle? Oui, par rapport à la jeune dame qui a partagé, par exemple, tout à l'heure, l'histoire de la vidéo qui circulait. Je voulais juste apporter une petite contribution, mais importante. Il faut noter que, comme l'a dit le DTN, dans la Silicon Valley, ces gens-là sont en train de run un business. Ils font du business. Donc, il y a ce qu'on appelle les algorithmes sur le digital. Vous avez tendance à voir que les vidéos qui ont tendance à être virales sont des vidéos, pour la plupart, qui ne nous servent pas à grand-chose, à distraire, des fois à choquer. Donc, des choses comme ça sont relayées et deviennent plus virales. Parce que derrière, les algorithmes favorisent ces sujets à controverse. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Le DTN l'a rappelé tout à l'heure, soyons vecteurs, nous, garants de bons messages positifs, ne pas relayer les mauvais messages, tout en gardant à l'esprit que juste parce que vous n'avez pas eu 10 000 likes, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en proie de ces likes. Et pour ces likes, vous serez étonné de voir ce qu'un jeune va faire juste pour des likes. Ils sont prêts à presque tout. Et c'est devenu comme une drogue, comme il a dit. Je suis dans le domaine de la téléphonie. Je sais que l'Internet est devenu comme une drogue aujourd'hui. Donc, il faut avoir ça, garder ça en tête, que juste parce que vous avez relayé un message, il y a des statistiques derrière qui vont vous montrer que 10 000 personnes ont été touchées, mais vous avez par exemple 20 likes. Continuez à impacter positivement, continuez à relayer ce message positif. Ne tombez pas dans le mimétisme, là où vous devez aussi faire comme les autres, relayer des informations négatives pour pouvoir avoir des likes. Donc, c'était ma contribution sur le sujet. Par rapport au Toastmaster qui a demandé qu'est-ce qu'on envisage comme solution pour les gens qui sont dans les villes les plus reculées, je répondrai tout simplement en apportant cette contribution. En 2001, quand RTL Niger, par exemple, s'est implanté au Niger, un an plus tard, il y avait moins de 100 000 utilisateurs. Moins de 100 000. Aujourd'hui, pour une population de 22 millions, nous sommes à plus de 7 millions d'utilisateurs juste pour RTL, sans compter les autres réseaux. Le processus est lent. C'est vrai, dû à la nature de nos territoires qui sont vastes, qui sont très vastes. Le Niger fait 1 287 000 km². Donc, déployer des infrastructures demande beaucoup de coûts et d'investissement. Mais nous y arrivons car aujourd'hui, grâce au déploiement effectué les dernières années, nous couvrons aujourd'hui 99% des communes du Niger. Le Niger compte 266 communes. Nous sommes dans les 265 communes et nous couvrons ces communes en réseau pour permettre à ces populations d'avoir accès à la téléphonie et surtout au digital. Madame, juste quelques mots par rapport aux réactions dans la salle, aux interventions.
Je peux demander de dire votre mot de conclusion en même temps parce que nous allons bientôt clore le débat. La prochaine conférence, on va certainement avoir encore un nouveau pays avec une culture académique. Mais je voudrais donc déjà savoir que tout ce qu'on fait seront au rendez-vous. Il y a encore beaucoup à apprendre, comme dans les bagages de la nous avons à partager par exemple. Je disais tantôt que la population de droit de l'Union disait, je cite, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Nous, Toastmasters, nous nous sommes rendus compte, comme disait tout à l'heure, c'est qui est intervenu en parlant de cette expérience, et la vécu ici, étant membre de Dieu. Nous nous sommes rendus compte que Toastmasters nous a transformés. Nous sommes rendus compte qu'à Toastmasters, nous sommes en train d'avoir la meilleure version de nous-mêmes. Et cette meilleure version de nous-mêmes, pour certaines personnes, c'est désormais, j'écoute mieux. Désormais, j'ai de l'empathie. Désormais, je sais que la critique peut être constructive. Je sais que en donnant une critique positive, je peux aider l'autre à grandir, à s'épanouir. Toastmasters nous donne des valeurs de respect, des valeurs d'intégrité, des valeurs d'excellence. Parce que je fais beaucoup de missions. Il y avait un mariage à la maison, plein d'étrangers à gérer après un voyage. Et maintenant, je suis pensé avoir un palais. Donc, j'ai les courbatures, des mots de tête. Ce matin, je n'ai pas de mots de tête. Dans la journée, ça survient, voilà. Moi, je prends le temps de prendre sa place. Et cette nuit, la nuit dernière, j'ai eu des courbatures. Là. Ces transformations je suis venu d'un voyage dimanche. C'est là que je me suis fatigué. Profiter de là à là, je sens fatigué, ce n'est pas normal. Peut-être qu'il y a la fatigue normale, mais c'était trop. Donc,
digital. Ce qu'on va faire, c'est surtout le comportement que nous avons différents. On va reconnaître en nous que nous sommes des apôtres de paix. Nous devons également transformer les autres par notre comportement. On se passe dans la paix. Et je vous invite à être les Toastmasters qui sont désormais des apôtres de la paix dans la cité par votre comportement. Merci, DTM Thomas Kakpo. Here is a parting words. First, communication is a lifestyle. And whatever you communicate reflects who you are. So don't even forget that. You cannot give what you don't have. If you communicate terrible words that divide, it means that's the kind of person you are. That means you're a divisive person. That's what it means. So as Toastmasters, let us rise to the point where we are positive people, we are responsible people, and it will reflect in what we communicate. Because communication really is a lifestyle. It goes beyond public speaking. It goes beyond, way beyond public speaking. It's about what we say and how we say it. It's about, and you know, when it comes to communication, we talk about verbal and non-verbal communication. So as we've been talking here, we've just is verbal, right? Even our body language would speak something. So please, it's a lifestyle. What are we giving out? What are we communicating? It's very important. And every time we communicate, let it be peaceful communication. Let it be communication that builds people, that inspire people, that inform them, that persuades them to take great actions, that makes them become better people. That is when people will begin to look for you. When there's problem, they'll call you because they know when you come in here, that problem will be solved. Those are the kind of Toastmasters we want to have. And indeed, we're all here this morning, having listened to what we've said today. Let us not be promoters of bad news. We've said all of that. And because it's so easy to do that also on digital platforms. It's easy to spread all sort of news, and we should not be part of those that will do this. And please, one more thing I'll say is, whether you like it or not, in the age of digitalization, one-on-one is is still the best form of communication. Okay. Face to face. So don't neglect that at the expense of digital media. Thank you very much. Votre conclusion, s'il vous plaît. Ok. Alors, communiquer est un acte de leadership. Communiquer sur le digital nous incombe à tous d'être responsables. La communication aujourd'hui sur le digital doit être portée plus sur des messages qui nous unissent plutôt que des messages qui nous désunissent. Ça sera moi, mon mot de fin. Mais tout d'abord, avant de vous rendre la parole, j'aimerais vraiment remercier le District 130 de m'avoir invité à participer à ce panel et surtout souhaiter la bienvenue à tous les membres de Toastmasters qui ont effectué le déplacement sur le Niger. Pour beaucoup, peut-être que c'était la première fois et j'espère que vous
En même temps que le petit déjeuner est servi. Donc, voilà qui a dit.
You are here. Allô, test 1, 2.
And I've been living fast life, but I see it in slow. Oh, no. Oh, no. And you see my lifestyle, I got cheese in the door. Oh, no. See many people there outside with the feel. Oh, no. And me a stand the defender like Joseph Yobo. My girl say she on Netflix and chill. So I just get even money. If you fall in, you tell it certain. You go to breakfast, I'm not happy. Can you see people I'm not catchy? I'm not faking this. What is it you say? Hi, we need the contestants in the room. Contestants, we need the contestants in the room. Les candidats, approchez. Voilà, vous allez vous asseoir sur les chaises Test rouges, micro, là, test fauteuil micro. rouge. Test Yes. micro, test micro.
I'm just that type. No, them no big deal, my vibe. Them no big deal, my vibe. No big deal, them no big deal, them no big deal, my wise bastard. Full of the star, ready to find them. It's not my fine. If you hit your enemies time. If you're not the enemy, enter the line. But you can never kill my vibe. Okay, we don't stop, we party. Everything was taken, you had to make it right. Relax, me and no go take shit. Let somebody work the my energy from your partner. My boss don't say, I be high, like everything I desire. According to my review, low like a river. If you get your one, come on, pass it down. I go jump better, come on, find you down. I go just wait, follow my I'm feeling by it, I'm
Nakokili susuteo, nakokili susuteo, nalela masia, mwana ya Maria, soki lelo la lobi, oyoki nsango nanga, siamawa, jiliko kamate, ampanzo na ya pede, kumelinga kuze, kolingana linga yo, na mikotane amo, lilita nanga jini. Jini, alléluia, mama. Manyangwa bungi, chadwa ni pasa kibu, eba sera Christa. Jini, elle était la plus belle. Jini, Alicia Bamaroka. Jini, sur la plage de Rio. Jini, Jini, ensemble. Jini, et ça qui m'a promesse. Jini, Jini, na pesi ose merci. Jini, nandenge osalika. Jini, oyokeli banguna. Jini, les filles comme à témoin.
toi tu es comment? Quand on te bat, tu veux pas écouter. Ta peur, toi, c'est le pharaon. Alors que pharaon, là, ça peut pas payer si ma oye. Umana kuya dabila, ifrikato. Umana kuya dabila, ifrikato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité d'Inabra. C'est une histoire de sagacité. Sagacité d'Inabra. Partout tu vas dans la cité, on ne parle que d'Abou de Kabongo. Paris, non, non, habitant, on ne parle que de toi, oh, Siga, champagne, déco, ça c'est ta devise. Abou, Bassi, Molo, Molo. Sagacité d'Inabra. Umana kuya dabla, ifrikato. Umana kuya dabla, ifrikato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité d'Inabra. C'est une histoire de sagacité. Sagacité d'Inabra. Aruna Dendane, Karim Chouaïbi, Momo Taïri, Mamchek, la force tranquille. Quand ma peau, il faut y aller, il faut y aller. Quand ma peau, il faut y aller, il faut y aller. Abou Bassi, Molo Molo. Sagacité ni dabla. Abou Bassi, Molo Molo. Sagacité ni dabla. Dans la vie, il y a des choses difficiles à gérer, oh yeah. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu t'en vas, oh yeah. Umana kuya dabla, ifrikato. Umana kuya dabla, ifrikato. C'est une histoire de sagacité. Salut la Sissi. Sagacité ni dabla. John Pri. Sous le béton, sagacité d'Inabra. Cette cagnolée, Adam Karagi. De London, Delito, Sagacité d'Inabra, Burkina Faso. Le peuple est devenu corrichon. S'il n'a pas la maîtrise, se livre à la folie de grandeur. C'est pareil que pour le riche, devenu très pauvre, lui devient fou. Suna, Abba, Suna, Abba, Suna, Abba, Suna, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi. John Pri, Chelino, Sangi Goro, Yori Yobola. Le béton, ami was, sagacité d'Inabra. Cette cagnolée, Adam Karagi, Boursaillé de London. Oh, c'est qui ça? Ouais, faut arrêter par le monde. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándote. Muéstrame el camino que yo voy. Tú
es el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo pensando se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo es diciendo y no pidiendo más. Estoy que tomado sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar, pero quiero ser tu ritmo. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, toque de malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo una pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Díselo, Víctor. Oh, sí. Y Víctor Manuel. Dale, Víctor, yo te sigo. Déjame sobrepasar tus horas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito. Déjame sobrepasar tus horas de peligro. Despacio y sin prisa, poquito a poquito. No miremos el reloj, eso es lo que necesito. Déjame sobrepasar. Otra vez. ¡Vámonos! Despacioamente con calma y no tu espalda hasta que mueva tu alma. Eso es lo que necesito. Vamos a probar la brisa. Caricia sin prisa. Dibujar una sonrisa poquito a poquito. Despacito, vamos a ir a una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sueño se quede contigo. Despacito. En la que te suplico que no salga el sol. Allô, 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 test 1, 2, allô. Sensor. Wani mbora sonda center na wallahi mama sonda ni. Allô, 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 test 1, 2, allô. Test 1, 2, test micro, test 1, 2, allô. Allô, allô. Allô, 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 test 1, 2. Test micro, test 1, 2, mesdames et messieurs. Allô, allô, allô. Test 1, 2, allô. C'est bon. Test 1, 2, test micro, test 1, 2, mesdames et messieurs. Allô, allô, allô. Allô, test 1, 2, test micro, test 1, 2, mesdames et messieurs. Allô, allô, allô. Allô, allô, test 1, 2. Test, test. Test, 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 test.
Allô, 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 test micro, test 1, 2, mesdames et messieurs. Allô, 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 allô. Allô, 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 test 1, 2, test micro, test 1, 2, mesdames et messieurs. Allô, allô. Allô, 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 allô. Allô, allô. Allô, 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 test 1, 2, test micro, test 1, 2, mesdames et messieurs, bonjour. Allô, 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 test 1, 2, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez le bienvenu au Palais de Congrès. Allô, 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 allô.
Bonsoir, good morning, chers amis Toastmasters. Nous allons commencer le concours et je vais tout de suite introduire notre président du concours. Et pour cela, nous allons vous dire que quand le concours va commencer, cette partie qui est réservée ici est interdite à tout passage. Oui. Oui, en haut comme en bas. Évitez de passer devant les caméras. Ladies and gentlemen, please welcome the contest chair. Please, a round of applause for our contest chair. And Drago from Burkina Faso. Thank you. Thank you, dear leader. Are you happy to be here? I hope. The first thing, we need to apologize for the late. And as we are believers, we hope everything's come on time. Cher leader, merci d'être là. Et je crois que nous sommes tous heureux d'être là. Nous allons nous excuser pour le retard accusé et nous croyons que toutes choses arrivent au bon moment. À présent, nous allons commencer les concours et nous allons commencer par les concours en anglais. Et ça sera le concours de discours international. Et après, ça sera les discours de topics en anglais. So, during this moment, I will express myself only in English. So, dear leaders, dear conference chair, DTM Gazibo, dear members of senior cabinet, dear greatest leaders here, members of Toastmasters, and I hope we have guests in the rooms. Welcome. So, thank you. So, for today's contest, we have contests in English and French, but we'll start with English one. It will be the international contest for species, and later then, 7 topics in English. So I will first encourage you to motivate our contestants here through your emotions. Please motivate them. Yeah, they are the people without we couldn't be here. They are champions. They start at the club levels, they win at the club levels, and later then at the area level, and at the division level. And so we will find leaders, winners, who represent us further like an international one. So I wouldn't last long as we have to catch up. We will already start our contest. And I would like to call here the chief judge to come and display the rules that govern the international speech contest. Her name is Titi Ojo. Please gather your hands together to receive here Titi Ojo.
Not easy. Here, Titi Ojo, DTM. Yeah. Good. All right. Good morning. So the rules are very simple. Good afternoon, Toastmasters and guests. Bonsoir. All right, so the rules are very simple. The speakers already know the timing for the speeches. We have the table topics coming up first, and then we have international speech contest. We have our timers. We have the ballot counters in the room. We have those that are going to play the roles. The rules are very clear. For the table topics is 1 to 2 minutes. And for the international speech is 5 to 7 minutes, plus or minus 30 seconds. So our speakers already know this. And while we're here, we also want to implore you to reduce distractions during the speech. Please, you don't want any situation that distracts the speaker. And that could include taking flash, you're taking pictures, and then there are flash cameras, lights are just flashing all over the room. You don't want that because that could be very distracting. When the speech is on, please, we need to be silent and be quiet till the speech is over, and then we can clap for the speaker. Let us not in the middle of it begin to clap. No, let us all be quiet till the speech is over, and then we can clap for the speaker if we must. Please, let's remember that. Then thirdly, I'll talk about movement within the room. You'll notice that some parts of the aisle have been blocked, and also here. So while the speech is going on, let's reduce movement. Let's reduce. Well, once the speech is on, we don't allow anyone to come into the room. There's a reason for that. It's also to reduce distraction. So if you're outside and the speaker had been called to speak, you have to stay there until we're done, until the sergeant at arms allows you to come in. And so I urge you that you should be seated in the room while the speech is ongoing. Please don't go anywhere. If you leave the room at any time and the speech is on, you cannot come into the room. Please, let's reduce distraction. Like I said, we clap when the speech is over. Let's listen attentively. Also, so that even those in the room that need to listen intensively, we're also doing this at the same time. Our speakers already have their timing. And of course, we all know the rules. We've briefed ourselves before we got here. So I'll hand over to the contest chair, but we have an MC today. So the MC is expected to also give us some rules, I think. What's the MC, please? There's probably going to be, when we come to the transitions, we have an MC that will be announcing this. Madam MC, where are you? Okay. So she'll be announcing the transitions as we move on. So also note that we have an MC that's also going to help us with that in the course of the speech contest. Of course, we'll announce the winners, and we have very fair people in the room, you know, fair judges, definitely. So when we announce this, and please, in a speech contest, it's possible that any one of us here may have any grievances. It's possible, truly, but note that there's a rule about that. If anybody has anything you want to bring to the attention of the chief judge, you need to do that before the results are rolled out. Please, that's it. Anything after that will not be taken. So please note that as a rule in international contest, that if you have anything whatsoever that you need to draw the attention of the chief judge, to which I'm the chief judge, please raise that before the results are out. That's very important, please. Or else it is null and void. Thank you very much. And I want to hand over to the speech contest chair. Let's put the hands together for him, please. Thank you very much, Chief Judge. You did well. So what I need to add is about ovations. When the speaker is coming on stage, no ovation. When he is delivering his speech, no ovation. And also at the end of his speech or her speech, no clapping hands. I think I agree with this. Okay. And the place for delivery, to deliver the speech, this is the place for the speaker, the circle. So
we will start with the first one. As she said, after the speech, we'll observe 1 minute of silence, which will be notified by our timers. So at the end of the minute of silence, I will call the second speaker. As we said, we'll start with the international speech contest. And the order of passage, the first is Mrs. Irene Sophie Tapsova. I invite her on stage. Okay. It's okay. The rules, I will call her name, the title of her speech, and later the title of her speech and her name. And she will go on stage beginning her speech. I think you have all day necessary. Okay.
Dear leaders, we have some amendments to our agenda, taking account of our late starting. So it's better to have table topics in English and later then table topics in French. So by doing table topics in English first, it will allow us to finish quickly with table topics contest and go out for the lunch and be back for the rest. So, dear leader, you will come back. You have a second chance to go continue your preparations. Congratulations. And yeah, you can applaud. You can applaud. And we agreed that at the end of the speech, we can applaud, we can ovation the speaker. When he's coming on stage, you can do it. And at the end of his speech or her speech, you can applaud. But when he is delivering, we should keep applauding. We should avoid applauding. So, dear leaders, we will start with table topics in English. And for that, as the passage order is already known, the competitors, the contestants in table topics in English are allowed to leave the room except the contestant who should come first on stage. So with the help of the sergeant at arm of this contest, lead the candidates. I mean, contestant number 2, 3, 4, 5, and 6 out of the room and collect their phones and other things. And later then we can start with the first contestant. So under your applause, help them to leave the room. Yes. So the first to come here for table topics is Mr. Emmanuel Niamey. Yeah, Emmanuel Niamey. You? Are you fine? Good. Yeah, c'est bon. Good. Quand il doit prendre, le temps que les juges en chef, tous les juges, oui, ils sont qui suivent tout. Les juges ont voté. Tu comprends pas les danger. Tu le fais sortir, tu as interprété. Okay. Thank you, thank you, thank you very much. Sometimes it's not easy to handle the things at the high levels, commitment or meeting like this. We will catch up and do things better. I would like to let know all the contestants for the table topic contest. Okay, good.
So the contestants for the table topics in English. The first is Emmanuel Aimé. The second who will be on stage is Josephine Agolo. The number 3 is Eko Mobong Simon. And the 4th, Timothy Abuba. The 5th, okay, the 5th one, Malik Amadou Seydou. And the 6th, number 6 is Salif Bakwan. So I invite the leader to be on stage. So I will introduce you. Okay. So as I said before, I will just call his name and call his name before give the subjects, and he will start delivering the speech. It's from 1 to 2 minutes. As he's a winner, no, he knows all these rules. So Emmanuel Aimé, hesitation is the thief of opportunity. Okay. Emmanuel Aimé, hesitation. Hesitation. Yeah, hesitation. The thief, some can say thief, a thief. Opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Okay. Let's take again to a better understanding. Emmanuel Aimé, hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? An impediment to an action becomes the action. What stands in the way becomes the way. Contest chair, hesitation is a thief. And today I stand before you high and low, Toastmasters and guests, contest chair, and everybody listening, to let you know the value of taking that decision. Because the moment you fail to, that moment may never come back again. The year was 1994. I was in a hall like this in college. And while we were waiting for the professor to walk in, somebody came late. It was a damsel, a pretty lady, all decked in black with black hair, and I watched her and followed her
just like the cameraman is following me right now. Every move she made was very interesting. And I asked myself, who could she be? We were freshmen in school. And I wanted to know. Every single day, I thought about talking to her. We were in the same class, you see. But for every moment that I wasted, it was as if life was ebbing away from me. And eventually, I woke up to her, told her my name. My name is Emmanuel. She said her name is Henrietta. Henrietta and myself became close friends. You see, when you fail to take opportunities, other things are there to take it from you. And today, it's been 28 years, and I'm married to the most beautiful woman in the world. The contest chair. Thank you. Thank you. So 1 minute of silence. Thank you very much, dear timer, to have notified that the minute of silence is over. So now the next who will come here is the candidate number 2, Jocelyn Agolo. Sans parler en basse. Il est basse. Sans parler loin. Peut-être quoi? Peut-être. Moi? Il a beaucoup. Can we get it at the back? The back? Maybe somewhere here. Okay, awesome. Yeah. Josephine Agolo. Hesitation is the key of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Hesitation is the free of opportunity.
What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Josephine Agolo. Why do you want to hesitate? Why the hesitation? When the world has a lot waiting for you if you show up and show off. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters, and distinguished guests. I remember when I joined Toastmasters in 2021. After serving as the Sergeant at Arms, the sponsor of the club reached out to me and said, Toastmaster Josephine, come serve as the president of the club. I hesitated because I felt I wasn't equipped. I have not garnered the capacity and the capability to get this job done. Toastmaster stands for excellence. But then, you don't need to have it all put together before you show up and show off. Wherever you find yourself, just show up. Now I'm serving as the president of the club. I have things that will make me hesitate. My vice president of education stepped back immediately after the elections. My secretary did the same. I was caught in between. What am I going to do? I embraced it all like a leadership, like a leader. You step up even when you don't feel like it. I never hesitated. I got to learn how to produce flyers just to ensure that the flyers are out on time. I got to work with ChatGPT just to ensure that we have captions that will bring people to our clubs. Fellow Toastmasters and guests, wherever you find yourself, don't hesitate. Just come, show up, and show off. Back to you, Mr. Contest Chair. So 1 minute of silence. Okay. What? Thank you. Yes, please. So the minute of silence is over. So now we will introduce the contestant number 3. The contestant number 3 who is Ekomobang Simon. So the sergeant at arms can let her come on stage. Before the stage, put all the equipment.
Can you hear me? Good. Okay. Thank you. Simon, hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Simon. We live in a world where caution is the name of the game. Don't go there, it's too dangerous. Don't stand there, it's too high. Maybe that opportunity might not be for you. Sometimes hesitation has another name, and that is what? Procrastination. As someone who has dealt with procrastination a lot of times, one of the things that I tell myself is number one, this hesitation that I'm hesitating to do, or procrastination that I'm hesitating to procrastinate, will it serve me? The people that we celebrate today are people who grabbed opportunities with both hands and they didn't look back. What would I advise someone who is hesitating to seize opportunities? Number one, look at the bigger picture. What will I stand to gain if I seize this opportunity? Number two, tell yourself, I am more than able to seize this opportunity. And number three, think about when you are on your deathbed and those opportunities that you missed stare you in the face. What will you say? In life, we are here to live. You only have one life to live. So I urge you, Toastmasters and guests, whether you are hesitating or you're thinking you will fail. What's the worst that could happen if you take opportunity? You fail, or you might even succeed. And I urge you, seize that opportunity today. The contest chair. The minute of silence. So the minute of silence is off. So now the contestant number 4, Sergeant at Arm L.
to have the contestant number 4 in the room. Thank you, the birthday boy. It's about to put the equipments forward. Test. The contestant number 4 can come in the room. Mr. Timothy Abuba. Good. Come for a photo. Please. Good. Timothy Abuba. Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Timothy Abuba. Please, can you take the question again, a bit specifically? The question is, hesitation is the thief or the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Opportunity lost may never be regained. Can you imagine a person who is supposed to soar high, go far and wide, but because he's lost the opportunity to travel out of the country at the time, he missed that. Contest chair, Toastmasters, and our guest. I experienced something that I knew I lost a lot. My uncle came from America. He said, Timothy, let's go. I'm taking you. You're a medical doctor. I said, no, I've learned so many things about it. And the fact that I may not be able to do gynecology as a specialization. So I hesitated. But because of that, I lost the opportunity to go to America in 1999. I would have done quite a lot. But what do I do? Because it was a painful experience. What we experience in Nigeria today, I wouldn't have been a part of the economy that is going down. What to do? Seize the opportunity. If you are having everything in control, then you are not moving fast enough. Once the opportunity comes, seize it. Number one, don't think. Think as you go. Number two, push yourself. There might be a lot of things that are stopping you. There might be people giving you advice, but reason only with yourself. Number three, no matter what the situation may be,
previous, present, and future. Always believe that what you have in you can take you very far. Distinguished ladies and gentlemen, I believe that seizing that opportunity will do very well for us to get to where we want to go. As it's usually said, if the opportunity comes, take it and go far with it. Contest here. Thank you. So the minute of silence. So we are at the end of 1 minute of silence. So we'll move on to the contestant number 5, Station at Arm. Allow the contestant number 5 to be in the meeting room. So contestant number 5 is Malik Amadou Saïdou. Yeah, let's applaud for him. Come closer for a photo. Okay. Photo, yeah. Malik Amadou Saïdou Moussi. Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Malik Amadou Saïdou Moussi. Thank you, Mr. Contest Chair, for this wonderful topic. My fellow Toastmasters, distinguished guests, my wonderful hesitant audience. Hesitations are the thief of opportunities. Then how should we do to seize those opportunities despite hesitations? Remember, there was a time I was a student, level 100, international debate competition. I had to participate in a debate competition at university, beating the best debate team in the competition, in the world, in fact. I was hesitant. I had to form a team of debaters, Cape-Verdean, Nigerian, American, and me, myself. We were hesitant
We were full of fear. We didn't know how to cope with this competition. But we took a leap of faith, prepared ourselves, and made it in that debate room. That day, I told myself, whatever happens, whatever it goes, I will make sure this opportunity is mine. But winning the debate was not the goal. What it makes me was the goal. In fact, in that debate competition, I couldn't even say a word. I wasn't a Toastmaster at the time. In fact, that bad experience made me become a Toastmaster. I made that decision that day. I will never stand in front of people and not have a word to say. I joined the Toastmasters Club, and these guys are so crazy enough to make me compete in the table topic competition, and in English, knowing I'm a French-speaking person. And here today I stand before you as a true testimony of someone who sees an opportunity and saw in that opportunity a growth opportunity. You all Toastmasters, we gather here. We want to make sure our communication skills, our power of words can contribute to something. Seize that opportunity. I want you today, when you get out of this room, you make sure you bring peace to this world. Peace how, as Toastmaster? Peace through words. Thank you, Mr. Contest Chair. So 1 minute of silence. Thank you, dear timers. The 1 minute is over, so now we reach the number 6 contestant, and the last one not released. So, Sir Jonathan, allow the contestant number 6 to be in the room. Allows. Salut. D'accord. Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Hesitation is the thief of opportunity. What are your tips for seizing the opportunities that present themselves? Salif Bakwa. Brian Chris.
So, the minute of silence. So 1 minute over. So I will invite the contestants of the topic in English to come back in the room. I think we are already all in the room. And I would like to inform the public. We noticed that when the speaker was on stage, there are some people moving at random. I would like for the next contest, when the speaker is on stage, the moving is finished, it's better to stay sitting. Do not move in the room. I hope you get me well. Donc, je disais que pendant les concours, lorsque l'orateur est en train de s'exprimer, il y a des leaders qui se promènent pour un discours international. Cela n'est pas autorisé. Donc, je vais inviter l'ensemble des leaders dans la salle de rester assis lorsque un orateur est en train de prester. Merci. Nous avons fini avec le concours de thème topique en anglais. Donc, je vais demander de les ovationner. C'est leur salaire. Merci. À présent, nous allons poursuivre avec les table topics en français. Et pour cela, je m'en vais vous présenter les leaders qui doivent compétir à ce niveau.
français. Les candidats pour le discours de Table Topics en français sont Abdul Latif Seydou, Avant de commencer le concours de Table Topics en français, j'attends que le juge en chef Titi Ojo puisse me dire que nous pouvons y aller si tout est OK. Merci. Le juge en chef Titi Ojo vient de me confirmer que tout est OK. Mais il convient que je puisse encore revenir sur le mouvement des leaders dans la salle. Nous voulons vraiment vous supplier de vraiment observer cela. Lorsque le concours de discours français va commencer, nous voulons que dans la salle qu'il n'y ait pas assez de mouvement. So I come to, like an formal instruction when the contest, tabletop contest in French, be on, we need leader to be sitting on the place and getting from the part to another part, walking around. As it's okay.
Alors, nous allons à présent commencer le concours de théâtre français. Et là, j'aimerais donner la liste des candidats pour le théâtre français et par la suite appeler le juge en chef qui est chargé de coordonner, de dire les règles qui gouvernent le thème topique en français, viendra ici nous dire les règles. Alors, pour les topiques en français, les candidats sont Abdoulatif Seydou Amadou, Tristan Koundé, Sigali Betsi Achua, Rodrigue Salambere et Fred Ngebe. Alors, je profite pour dire que Thème Topic, c'est un label Toastmasters. Lors de nos sessions, c'est mieux d'utiliser le terme Table Topics au lieu de d'autres synonymes. À présent, je vais appeler le juge en chef. Qui dit concours parle de règles de concours. Il faut que les candidats sachent les règles de concours et pouvoir en tenir compte. Donc, suivant l'ordre de passage, lorsque le juge en chef va finir de dire les règles de concours, l'on va procéder comme avant. Le premier qui est Amadou Latif Seydou Amadou va rester dans la salle et les autres vont sortir sous la surveillance d'officiers. As I said before, we move now for the contest of table topics in French. Already stated. The contestants at this contest. The first to come on stage is Mr. Abdul Latif Seydou Amadou. The number 2, Tristan Koundé. Number 3, Sigali Betsi Kwachwa. Number 4, Rodrigue Salambere. And number 5, Fred Ngebe. Without further ado, I will call on stage the chief judge for the contest of topics in French to come and display the rules that govern this competition. Ainsi donc, je vais appeler le juge en chef pour le concours de discours en français, de pouvoir avancer pour dire les règles de ce concours sous vos ovations. Chers collègues Toastmasters, bonjour. Bonjour. Si tu es joyeux d'être là, tape les mains. Si tu es content d'être là, tape les mains. Si tu es heureux, tu veux le prouver. Si tu es content d'être là, tape les mains. C'est vrai que nous sommes à un moment particulier, mais il est important de permettre à nos candidats d'être à l'aise pour pouvoir prester magnifiquement. Je me permets de rappeler à notre attention quelques règles importantes, parmi lesquelles
les règles de chronométrage. Les concours de discours d'improvisation ont une durée d'1 à 2 minutes. Mais comme nous le savons, Toastmasters est généreux en temps de tolérance. Et donc, un discours n'est pas disqualifié si il n'atteint pas 2 minutes 31 secondes ou s'il ne fait pas moins d'1 minute. Et donc, à 1 minute, les candidats auront le signal vert. Ce signal restera allumé pendant 30 secondes. À 1 minute 30 secondes, ils auront le jaune. Il restera aussi allumé pendant 30 secondes. Et à 2 minutes, ils auront le rouge. Aucun autre signal ne leur sera donné à part ce signal rouge jusqu'à la fin de leur intervention. Et ce n'est que lorsqu'ils auraient fini de parler que les chronométreurs, qui bien sûr n'ont pas le droit de retenir les secondes, vont noter leur temps de prestation. Je voudrais m'assurer qu'on s'accorde chronométreur et candidat. Le président du concours le disait tout à l'heure, normalement, lorsqu'il y a un candidat qui est sur le podium et qui preste, pour éviter de le distraire, il est surtout important que nous puissions garder notre position ferme, donc rester là où nous sommes jusqu'à la fin de l'intervention du candidat. Il y a d'autres règles qui ont déjà été vérifiées et si nos candidats sont là, c'est bien parce qu'ils respectent les critères d'éligibilité. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer mon équipe qui, de manière spontanée, s'est reconstituée rapidement pour que nous puissions assurer la crédibilité et la qualité de ce concours en français. Dernière précision, les seules personnes qui ont la possibilité de contester le résultat qui sera certainement proclamé, ce sont les candidats ou les juges votants. Et les seules personnes habilitées à disqualifier, c'est le président du concours ou moi en ma qualité de juge en chef. Merci donc, si vous avez des réclamations, de bien vouloir les orienter, soit vers le président du concours ou soit vers ma personne, et nous ferons le bonheur de vous écouter. Merci et bonne chance à tous les candidats. Merci, juge en chef. On le bastionne encore. Ceci étant, je rappelle l'espace de prestation qui est le cercle bien visible et bien large pour les différents candidats. Et le rappel nécessaire d'éviter les différents mouvements dans la salle lorsque l'orateur est sur scène et de l'applaudir lorsqu'il rentre, mais pas pendant qu'il délivre son discours, et de l'applaudir aussi à la fin. Alors, sans plus tarder, je vais demander aux huissiers de conduire les différents candidats dans la salle d'attente, excepté le premier candidat qui va passer tout à l'heure. Je crois bien que les candidats peuvent se diriger vers cette porte.
Je crois que c'est bon. Sur le Abdul Latif Seydou Amadou est dans la salle parmi les candidats. Je rappelle que les huissiers doivent récupérer les différents téléphones des candidats. Comme nous sommes sur Zoom, pour que le sujet ne fuite pas. C'est bon? Yes. Donc, Abdoulatif Seydou, vous pouvez avancer. Abdoulatif Seydou Amadou. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur, aussi bien sur le plan familial que professionnel? Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à porter, de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur, aussi bien sur le plan familial que professionnel? Monsieur Amadou. S'il vous plaît, il vient de vos propres actions. Monsieur Abdou Latif Seydou Amadou. Monsieur le Président, distingués Toastmasters, honorables invités, le bonheur, chaque individu aspire au bonheur. Mais est-ce que nous avons la même définition du bonheur? La définition du bonheur reste individuelle. Pour certaines personnes, il faut pouvoir accumuler des richesses. Ces personnes, ils aspirent à rouler leur véhicule de rêve. Le bonheur ne peut être unique pour chaque individu. Le bonheur se définit par la personnalité de tout un chacun de nous. Certaines personnes aspirent à la richesse. Mais je vous dis tout simplement, le bonheur n'est pas quantifiable. Parce que le bonheur, ça se vit. Le simple fait de me réveiller chaque matin et d'attendre la voix de ma mère, celle qui a tant souffert pour moi, elle s'est battue. Je me souviens une fois, lorsqu'elle était en classe de 5e, je suis issu d'une famille commerçante. J'ai décidé d'abandonner l'école. Et lorsque ma mère est informée, elle m'interpella. Quoi? Ce n'est pas dans cette maison. Mais également, je n'ai pas eu le soutien de mes parents, notamment mon papa. Mais ils m'ont contraint à poursuivre mes études. Mais aujourd'hui, j'ai 2 masters. Et aujourd'hui, je suis Toastmaster, je suis devant vous. Je ne saurais apprécier la vie que de voir cette dame qui m'a mise au monde heureuse. Le simple fait de voir le sourire de ma mère me comble de joie. Je définirai mon bonheur à travers la famille. Et la famille également, ma femme qui est là maintenant avec moi, qui me soutient, qui a pris le relais de ma maman. Cette femme, comment ne pas aimer la gente fille? Contestez. La minute de silence.
Merci. Fin de la minute de silence. Le deuxième candidat est Tristan Koundé, que je prie de bien avancer. Tristan Koundé. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur aussi bien sur le plan familial que professionnel? Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur aussi bien sur le plan familial que professionnel? Tristan Koundé. Le bonheur sur le plan professionnel et sur le plan familial. Comment le construis-je? Le bonheur est quelque chose qui se construit, quelque chose de solide, qui demande un certain nombre d'expériences, un certain nombre de compétences, un certain nombre de capacités afin de pouvoir faire face aux différentes opportunités que nous avons, de les saisir et de les transformer en quelque chose de pur, quelque chose de fort et quelque chose de durable. Sur le plan professionnel, je fais simple pour construire mon bonheur. Je me permets d'être toujours préparé, d'anticiper sur les différentes choses que j'ai à faire et toujours de réagir en faisant une analyse, un débriefing à chaque fois que je finis une activité. C'est ce qui m'a permis, dans mes activités de tous les jours, puisque je suis chef d'entreprise et je dirigeais une équipe qui gère les dossiers d'appel d'offres, de mettre en place une procédure qui nous a facilité un certain nombre de choses et qui nous a permis de gagner en temps et en efficacité. Cela m'a permis d'évoluer et d'asseoir un certain nombre de compétences pour pouvoir, à l'avenir, les capitaliser et aller de l'avant. Sur le plan familial, le bonheur, je le construis tous les jours. Car chaque jour est différent. Chaque jour nous donne un certain nombre de problèmes à résoudre. Et c'est chaque jour, en fonction des actions que je mène, que je construis mon bonheur. Je construis mon bonheur en échangeant avec ma famille, en ayant des concertations la plupart du temps et surtout en pensant à chaque moment à améliorer notre quotidien, en écoutant chacun d'entre nous. Car le dialogue et la parole sont les deux choses importantes qui favorisent une bonne communication et qui permettent d'asseoir le bonheur dans notre quotidien. Alors, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial, si vous voulez être heureux, si vous voulez avoir le bonheur, essayez d'être préparé, essayez d'être ouvert d'esprit et n'oubliez jamais de communiquer avec votre entourage. Monsieur le Président du concours. La minute de silence. Merci. Fin de la minute de silence. Nous allons inviter la candidate numéro 3 à bien avancer sur scène. Yes. Good. Come on. Okay, yes. Good. Thank you.
Sigali Betsy Quachua. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur aussi bien sur le plan familial que professionnel? Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur, aussi bien sur le plan familial que professionnel? Sigali Betsy Quachua. Le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Le bonheur, il se crée. Chacun de nous doit travailler à créer son bonheur. Je vous commencerai ma présentation par vous parler d'une histoire personnelle qui parle du bonheur. Ensuite, je vous donnerai des astuces pour pouvoir créer votre bonheur. Lorsque j'étais toute petite et que j'allais chez ma grand-mère au village, elle était très heureuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vivait en paix et en harmonie avec tout le monde. Elle ne cherchait pas de problème et par conséquent, elle n'en avait pas aussi. Pour créer votre bonheur, vous devez travailler premièrement votre mindset, être des personnes de paix, véhiculer la paix autour de vous. Professionnellement parlant, vous devez être exemplaire. Lorsque vous avez l'opportunité d'être un balayeur de rue, balayez la rue comme Beethoven faisait de la musique, comme Shakespeare faisait de la poésie, pour que dans le ciel et sur la terre, on reconnaisse qu'ici, il y a eu un balayeur. Vous devez cultiver l'exemplarité. Vous devez avoir l'amour du travail bien fait. Vous devez saisir les opportunités. Mais j'ai aussi envie de vous dire, vous devez aussi penser à vous. Vous devez prendre le temps, lorsque vous vous sentez fatigué, de vous reposer. Parce que le bonheur commence aussi par chacun de nous. La seule personne qui sera avec vous toute votre vie, c'est vous-même. Alors, ménagez-vous. Les femmes, prenez le temps d'aller au spa, allez vous faire des ongles de temps en temps. C'est aussi ça le bonheur. Si il y a une phrase que je veux que vous reteniez, très cher Toastmaster, peuple de mon village Toastmaster, c'est la capacité qui réside en chacun de vous de créer votre bonheur et de le diffuser aux autres. Président. Merci. Yes. Là, la minute de silence maintenant. Vas-y. Merci. On y va. Fin de la minute de silence. Nous allons demander au candidat numéro 4 de faire son entrée dans la salle.
Rodrigue Salambere. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur aussi bien sur le plan familial que professionnel? Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi, il vient de vos propres actions. Comment construisez-vous votre bonheur aussi bien sur le plan familial que professionnel? Rodrigue Salamori. Le bonheur. Eh bien, voici un mot qui parle beaucoup et qui a beaucoup d'importance et de sens pour chaque humain que nous sommes ici présents. Tout d'abord, ce bonheur en question, effectivement, il faut bien le créer. Il faut créer ces conditions dans lesquelles on pourra être épanoui. Et pour ce cas précis, d'abord, le premier point, c'est sur le plan familial. Eh bien, je suis père de famille avec une fille et bien sûr, j'ai des parents également proches. Comment puis-je contribuer à leur bonheur? D'abord, il faudrait que moi-même, je sois heureux parce que mon bonheur ne devrait pas dépendre d'eux. Et pour y parvenir, eh bien, c'est tout à fait normal que je puisse m'améliorer continuellement sur le plan personnel. Et cela pourra rejaillir sur moi. Et je pourrai faire en sorte que ça puisse déteindre également sur les miens. Une famille heureuse, il n'y a rien de tel. Une fois qu'on réussit à pouvoir concocter ce bonheur-là, eh bien, cela se ressentira également sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, toujours être rigoureux et discipliné. Pouvoir s'acquitter de ses fonctions avec sérieux. Certes, il y aura toujours des bâtons qui te seront mis dans les roues. Et ça, tous ici présents, nous le connaissons en société, il n'est pas exclu qu'il y ait des conflits. Non. Mais à partir du moment que tu sais exprimer ton talent, que tu puisses exercer ce que tu sais faire le mieux et t'organiser sur le plan professionnel, eh bien, tu ne te feras que recueillir les lauriers justement de ces durs et tendres efforts que tu accomplis. Eh bien, le bonheur sur le plan familial a forcément un impact sur le plan professionnel. Alors, je vous pose la question, tous ici présents, dès aujourd'hui, que pouvez-vous faire justement pour pouvoir créer ce bonheur-là qui va rejaillir auprès de vos proches? Je vous remercie. La minute de silence. Oui, j'ai fini. Merci de la minute de silence. Et la bonne nouvelle, nous venons d'achever avec le concours de discours de thème topique en français. On va ovationner l'ensemble des candidats, que ce soit en anglais ou en français.
Nous allons devoir juste absenter quelques minutes que le juge en chef du concours de topics en français nous notifie que c'est bon avant qu'on ne procède à la fin, à mettre un terme des discours pour la première séquence et de revenir juste après la pause pour la suite des concours de discours internationaux. Ce sont des discours internationaux, aussi bien en anglais qu'en français, et je vous promets que ce sera aussi de très haut vol. Pour rien au monde, ne ratez pas cette occasion. C'est une opportunité d'entendre de très beaux discours, et à travers les discours, on se capacite. Il y a des astuces qui sont partagées, il y a les meilleures façons, les meilleures pratiques qui sont données à travers le discours, et c'est vraiment à se les approprier. Alors, pour un peu détendre l'atmosphère, je vais emboîter le pas du juge en chef avec la même chanson. Si tu aimes Toastmasters, tape les mains. Si tu aimes les concours du district central, tape les mains. Si tu aimes la conférence du district central, tape les mains. Si tu as aimé le pain que tu as mangé, là, tape les mains. Merci. Merci. C'est des moments très, très enrichissants d'assister à des concours de discours. Ladies and gentlemen, dear English speakers, are you around? Nigeria is here. Yeah. So as I said before, we just finished with the contest of topics in French, and we are waiting the notification by the chief judge in charge of the contest of table topics in French to notify us that everything is okay. So after that, we will move for other break, just for a while, and be back for the international species in French and in English. So they are, effulgent leaders. They are amazing leaders. I hope we are enjoying an excellent moment of contest. Am I right? You are enjoying? Those who are enjoying, just raise their hand so I will know. Wonderful. Excellent. Yeah, Chichi. Chidi. Okay, good. Chief Judge in French contest. Yes. Yes, I'm waiting for the chief judge. Chief judge, where is he? Yeah, quickly.
Bonjour tout le monde. Alors, nous allons faire une pause de 45 minutes, histoire de manger un peu, et puis nous reviendrons pour la suite des concours. Désolé encore pour les retards liés aux réparations techniques, mais je pense que nous allons avoir un très bel après-midi avec les concours de discours en français et en anglais. Donc, on se dit à tout à l'heure. Essayons de manger assez rapidement et revenons dans la salle pour finir tôt. À tout à l'heure. Yeah. Okay. Okay. Take my sheets, my papers. Hein? 15h45. Alors, pour être clair, nous reprendrons à 15h45. Donc, prenons, on mange rapidement et on revient dans le moment de pain et niveau. Yes. Merci. Ah, ça c'est un crime de lèse-majesté. Viens, tu vas me faire une photo quand même pendant que je suis seul. Grace. Huh? Yes, yeah, right. So we will be back at, 3:45. Yeah, 3:45 p.m. Okay. So let's go enjoy the meal, enjoy the break, speedily. Okay, this is for you. Oh, I need a good picture. Photo. Yeah.
Test. Cuando topina otondi betie Vengo dia premoye Cuando quadina otondi me
un fleuve qui ne se termine jamais. Mange-moi avec toutes les sauces du monde. Mange-moi, mange-moi. Cathédrale d'amour. Wanda kwadine, otondi eme, oh. Bengo banga femoe, oh, oh. Wanda topile, otondi chiboe, oh, eh. Bengo tia femoe, oh, oh. Wanda kwadine, otondi njoke, oh. Bengo tia femoe, oh, oh. Wanda topile, otondi samie, oh, eh. Bengo femoe, Yolanjena. Petit pays, l'avocat défenseur des femmes, le seul, l'unique au monde entier. Cathédrale d'amour. Ah oui, l'amour, c'est beau. Un homme sans femme, c'est comme une rivière sans eau. L'avocat des femmes, ou plus eau, est témoin. Je t'avais dit que l'amour est une fleur qui s'oppose sur l'autre fleur. Tu ne croyais pas. Et après, tu as dit que le Djibo a raison. Le Djibo d'Afrique, l'avocat des femmes, a toujours raison. Cela se fait. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va là-bas? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va là-bas? Oui. Ça va aller. Ouais. Ça va. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. En Côte d'Ivoire. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. À Bamako. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Conakry. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Est-ce que ça va là-bas aussi? Oui, oui, oui. Est-ce que là-bas ça va aussi? Oui. À Luanda? Oui, oui. À Bangui? Est-ce que ça va? Oui, oui. Ça va aller. À Niamey aussi. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. À Cotonou. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. À Libreville. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. À Brazzaville aussi. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Nolo yende yadiena, nanga moya be yadie. Nolo yende udiena, we. Nolo yende yadiena, nanga moya be yadie. Nolo yende udiena, we. Same moya be udue. Nolo yende yadiena, nanga moya be yadie. Nolo yende udiena, we. Same moya be udue. Est-ce que ça va? Oui. Ça va là-bas? Oui. À Kinshasa. Ça va aller, ça va aller. Mozambique. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça va? Sénégal. Oui, oui, oui. Est-ce que ça va là-bas? Oui. Hey. Ne ba jamu jakite ne ba kone fly mbaire ja
Neteri dobe Senegal, neteri dobe Burkina, neteri yere ube Malibala Somaelema, Aola. Hey. Neteri dobe Niger, neteri dobe Cameroon, neteri yere ube Nigeria Somaelema, Aola. Hey. Neteri dobe la jina, neteri dobe podo wari, neteri yere ube Faransi Somaelema, Aola. I'm all for you. Neteri dobe la jina, neteri dobe kodo wari, neteri yere ube Faransi Somaelema, Aola. I'm all for you. Bonsoir, bonsoir. Nous allons commencer le concours de discours international et la modulation a changé. Nous allons commencer par le discours international en français. Et sur ce, j'appelle le juge en chef qu'il vienne dire les règles du concours international en français. Sous vos ovations. Le juge en chef pour le discours international en français. Pendant ce temps, je demande les candidats pour le discours international en français de bien se positionner. 5 minutes. To wait 5 minutes. OK, OK, super. Nous allons demander aux gens de s'asseoir. Asseyez-vous pour que nous puissions commencer. On peut aller vite bien.
J'espère que tout un chacun a trouvé une place assise. C'est bon? C'est bon? OK. Je vais encore inviter les uns et les autres à s'asseoir pour que nous puissions commencer. Alors maintenant que chacun de nous a une place, je vais appeler au lutrin, le juge en chef, pour dire les règles du concours international en français. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Chers collègues, j'espère que nous sommes revenus bien ragaillardis et avec beaucoup d'énergie. Je me permets de nous rappeler quelques règles spécifiques par rapport au concours de discours international. Cette catégorie est particulière car le discours appelle à communiquer de l'émotion. Le candidat aura donc en termes de règles de chronométrage 5 à 7 minutes, plus ou moins 30 secondes. Donc le candidat, dans le discours, fait 4 minutes 30 secondes ou 7 minutes 30 secondes, n'est pas disqualifié. Il y aura disqualification lorsque le candidat aura un discours de moins de 4 minutes 30 secondes ou 7 minutes ou plus de 7 minutes 30 secondes. Pour ce faire, il aura le vert à 5 minutes qui restera allumé pendant 1 minute. Le jaune à 6 minutes qui restera allumé pendant 1 minute et le rouge à 7 minutes. Aucun autre signal particulier
ne lui sera donné jusqu'à la fin de sa prestation. Demander à nos candidats de bien vouloir regarder le chronomètre. J'en profite pour rappeler aux uns et aux autres, et au président du concours en particulier, si on peut avoir 2 commissaires à l'organisation de circonstances au niveau des portes, afin de permettre à ce que nos candidats soient concentrés au cours de leur discours. C'est important. Je vous en prie. Monsieur le président du concours, à part les autres règles déjà rappelées, voilà la règle ou les règles spécifiques par rapport au chronométrage que je viens de rappeler. Merci de m'aider à me remplacer au lutrin. Merci, merci, cher juré-chef. À présent, nous allons commencer le concours de discours international. Et le premier ou la première candidate, suivant l'ordre de passage, est Odile Niamey, que je demande d'avancer. Odile Niamey, un miracle qui n'emporte. Un miracle qui n'emporte Odile Niamey. Nous sommes en France, dans la rue. Un TikToker tend le téléphone à un enfant blanc et lui demande d'exprimer son amour à sa mère. L'enfant prend le téléphone et dit à sa mère, « Maman, je t'aime. » Et la mère lui répond, « Moi aussi, je t'adore, mon trésor. » Maintenant, le TikToker tend le téléphone à un enfant africain et lui demande de faire le même exercice. L'enfant prend le téléphone et dit, « Maman, je t'aime. » Et la maman lui répond, « Mon enfant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que tu vas bien? Comment ça tu m'aimes? » En Afrique, notre culture ne nous permet pas d'exprimer notre amour pour nos parents. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous conter mon expérience. Le 15 mars 2013, une date gravée dans ma mémoire comme une cicatrice indélébile. Ce jour-là, à l'université, une douleur brutale et impitoyable m'a prise au ventre, me laissant sans souffle sur le sol de ma salle de cours. Tout est allé très vite. L'administration affolée a contacté mon père qui est venu aussitôt. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Appendicite aiguë. Une opération d'urgence est nécessaire. Mon père ne réfléchit pas. Il ne calcule pas. Il s'empresse car plus rien n'a plus d'importance que la vie de sa fille. Après l'opération, le premier visage que je vois est le sien. Fatigué, inquiet, mais si rassurant. Je lui murmure ces mots. « Tu es là, papa. » Il me répond, « Oui, toujours, toujours. » Voilà ce qu'il est.
Un père prévenant, empathique, affectueux, un homme avec qui j'ai parfois des désaccords, des représentations opposées du monde, des discussions qui s'enflamment. Mais que courage de ces divergences face à l'essentiel. À peine lui ai-je murmuré ces mots que mon père souffle doucement. Repose-toi. Tu es en de bonnes mains maintenant. Et ces bonnes mains, c'était celles de ma mère. Elle prend place à mon chevet et m'encourage à boire de la bouillie tiède. Bois, tu dois retrouver des forces. Grâce à eux, à leur amour infaillible, je guérissais lentement, mais sûrement. Et lorsque j'ai pu enfin sortir de l'hôpital, j'ai compris une chose essentielle. Dans cette épreuve, mes parents ont été mes gardiens, mon refuge, grâce à leur amour aussi puissant qu'indestructible. Plus tard, lorsque je me suis mariée, j'ai vu mon père repousser sans cesse la date à laquelle je devais rejoindre mon mari. Vous l'aurez compris, il ne voulait pas se séparer de sa fille. Mesdames et messieurs, si l'amour avait un visage, selon vous, serait-il celui d'un parent? Si l'amour avait une voix, serait-elle celle qui murmure des berceuses dans la nuit? Et si l'amour avait des mains, serait-elle celle qui nous porte lorsque nous tombons? Et pourtant, aujourd'hui, combien sommes-nous à dire à nos pères et mères, merci d'avoir été mon héros, même lorsque tu étais épuisé. Qui sait encore murmurer à sa mère, merci d'avoir sacrifié tes rêves pour que les miens deviennent possibles. Regardez-les, ces rides sur le visage qui racontent des nuits blanches. Leurs mains, usées par le labeur, leur silence lourd de renoncement. Et pourtant, ils n'ont jamais cessé de nous aimer. Alors, mesdames et messieurs, je vous lance un défi. Aimez vos parents pendant qu'ils sont encore là. Pas demain, pas lorsque vous aurez plus de temps, maintenant. Car un jour, il sera trop tard. Et ce jour-là, vous comprendrez qu'aimer un enfant semble être une évidence, mais il n'en est rien. L'amour se tisse au fil des années, dévoué à le faire grandir, à lui donner des ailes et des racines. C'est un don à transmettre. Oui, il y a parmi vous qui n'ont pas connu cet amour. Mais vous pouvez apprendre à guérir de vos blessures. Alors, mesdames et messieurs, laissez derrière vous les jugements. Et dites enfin à vos parents ces mots trop longtemps retenus. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Monsieur le Président du concours. Merci. Monsieur le Président du concours, je t'aime aussi. Merci. La minute de silence.
Merci. À présent, j'appelle le candidat numéro 2, Wilfried Adjakpa. Wilfried Adjakpa, la leçon du Marguya. La leçon du Marguya, Wilfried Adjakpa. Ce vendredi 29 novembre, j'étais en joie. J'étais content. J'étais plein d'allégresse. C'était un jour exceptionnel que je voulais marquer de façon spéciale. Je célébrais mon 14e anniversaire. Et à en croire maman, à 14 ans, on n'est plus un enfant. Je voulais donc lui prouver que je n'étais plus un enfant et que j'ai finalement grandi. J'avais un objectif, accomplir quelque chose d'enthousiaste, de grandiose, d'époustouflant. Balayer ma chambre et la ranger. Mon plan, je l'ai imaginé, je l'ai pensé, je l'ai même rêvé dans la nuit. Et le matin, la stratégie était claire. Et ensuite, je l'ai mise en exécution. J'étais sûr de recevoir les félicitations de maman et de la rendre fière. Elle rentre dans la chambre, observe tout autour d'elle. Elle scrute chaque coin et recoin. Et finalement, elle s'arrête devant ma table. Elle constate un peu de poussière. Un silence, un regard. Wilfried, est-ce que tu ne serais pas un margouillard par hasard? Au lieu des félicitations que j'espérais, pour ce acte qui me paraissait très élogieux, maman venait de me signifier, parce qu'elle venait de dire que comme le margouillard dont les dégestions noires portent toujours une tache blanche, j'avais toujours des imperfections dans tout ce que je m'appliquais à faire. J'étais découragé, déconcerté. Splendide dame, je suis sûr que vous avez certainement vécu une expérience similaire. Et vous aussi, chère maman. Et vous aussi, cher monsieur. Mesdames, messieurs, combien sommes-nous à avoir rêvé, essayé, encore et encore, mais découragés avons abandonné alors que la tête du but ne tenait qu'à un fil. L'erreur, ce tabou qui étouffe les initiatives de l'enfant à l'âge adulte. Nous aspirons tous à la reconnaissance pour un travail bien accompli. Mais très souvent, un petit détail, aussi infime soit-il, suffit pour nous décourager, nous démotiver. Et bien souvent, nous vivons avec cette impression. L'erreur, l'échec sont un signe de faiblesse. Voilà comment le margouillard de la maison, dont le droit de l'échec lui a été retiré, se retrouve à l'école. Vous vous appliquez à une dictée sans faute. Vous attendez un 10 sur 10, le maître vous appelle. Vous vous levez avec fierté. Soudainement, il annonce 6 sur 10. Je t'ai retiré 4 points parce que tu as omis de souligner le mot dictée. Le margouillard au bureau. Vous présentez un dossier avec professionnalisme. Le chef l'examine de fond en comble. Finalement, il lâche. Mettez le document dans une chemise d'une autre couleur. Vous savez bien que le rouge porte malheur. Ai-je besoin de vous le redire?
Le doigt ainsi mis sur l'erreur apporte démotivation et manque de confiance chez celui qui reçoit la critique. Dans un monde où la culture du rabaissement prend le dessus sur l'évaluation constructive, bon nombre de personnes en arrivent à penser qu'elles sont incapables lorsqu'elles commettent des erreurs ou vivent un échec. L'erreur décelée dans l'intention de donner aux autres le droit à l'erreur. Non comme une indulgence, mais comme un levier de progression. Mesdames, Messieurs, ce vendredi 29 novembre, j'ai été blessé par les propos de maman. Mais aujourd'hui, ce vendredi, je suis ravi, je suis heureux. Parce qu'en réalité, maman me préparait à la résilience. Elle m'a très tôt montré que je serai toujours touché du doigt et épinglé par mes erreurs au-delà des murs de ma chambre et dans le monde. Oui, mesdames, messieurs, il est important de savoir que la réponse, il est important de savoir que la réponse à notre comportement dépend de nous-mêmes. Allons-nous choisir de reculer ou d'avancer? Comme nous savons le faire à Toastmasters, choisissons d'avancer malgré nos erreurs. Choisissons d'être de ceux qui guident, qui inspirent, qui élèvent et qui font de chaque erreur, de chaque échec, une impulsion vers l'excellence. Monsieur le Président du concours. Nous allons observer la minute de silence. Fin de la minute de silence, je vais appeler la candidate numéro 3, Jocelyne Bawala Soreille. Non. C'est bon.
Jocelyne Bayala Soré, mot tueur, mot sauveur. Mot tueur, mot sauveur, Jocelyne Bayala Soré. Bonsoir, chers participants, distingués Toastmasters. Ce soir, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous pour vous présenter mon discours intitulé « Mots tueurs et mots sauveurs ». Oui, derrière ces mots que je vais vous présenter, j'aurai une présentation en 3 temps. Il y aura une introduction, un développement qui sera donc subdivisé, où je vous parlerai d'abord des mots tueurs et après des mots sauveurs, et je terminerai donc par une conclusion. En guise d'introduction, pour ce thème mots tueurs, mots sauveurs, vous conviendrez tous avec moi que derrière ces mots se cache une réalité à laquelle nous avons certainement tous été confrontés, ne serait-ce qu'un jour. Nous avons eu des mots qui nous ont blessés, qui nous ont anéantis, mais nous avons aussi certainement reçu des mots qui nous ont galvanisés, qui nous ont propulsés, qui nous ont permis d'aller de l'avant, et ce, avec fierté. Oui, les mots que je vais donc vous présenter tout à l'heure dans ma présentation, au travers d'une histoire, pas n'importe laquelle, une histoire personnelle, c'est-à-dire la mienne, une histoire de mots. Des mots qui m'ont fait à un moment donné douter de moi, mais certains également qui m'ont fait reprendre confiance et avancer avec fierté et détermination. Les mots tueurs. Un jour, lors d'une séance de travail, un de mes confrères me dit, « Écoute, tu n'es pas assez bien. » Je lui dis, « Mais comment je ne suis pas assez bien? Pour qui? Pourquoi? Quel était le référentiel? » Je me suis posé la question. Mais je me suis tue, je n'ai rien dit. Ces mots m'ont littéralement figé, ils m'ont paralysé. Conséquence, je me suis dit que c'était le moment de mériter les choses. Il fallait donc me surpasser nuit et jour. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est avec acharnement que je me suis mise au travail. Les dimanches étaient devenus des jours de travail pour moi. Les vacances, je n'en connaissais pas. Les rendez-vous chez les médecins, ils étaient à chaque fois repoussés puis annulés. Conséquence, forcément tout cela a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que, oui, ma santé en a payé un prix. Ma vie sociale a forcément été impactée. Ma joie de vivre a disparu. Parce que j'avais qu'un seul objectif. Il fallait courir vers cet assez que moi-même, je ne connaissais pas. Mais parce que ces mots-là étaient ancrés dans ma tête, je les avais. Ces mots-là étaient une ombre pour moi. C'était invisible, mais ils étaient là. Ils étaient là, ils me suivaient. Je ne pouvais pas m'en séparer. Et puis, un jour, une voix toute mielleuse me dit, « Est-ce que tu sais une chose? Sais-tu que, en réalité, je t'admire? » Je dis, « Tu m'admires? Moi? Mais comment? Pourquoi? » Je venais de recevoir à cet instant des mots qui m'ont redonné de la lumière, des mots qui étaient tout doux, des mots qui ont apporté en moi une paix intérieure. Je me suis posé la question. Donc moi aussi, comme ça, j'avais de la valeur. Une valeur que certains ont vu, ont reconnu et ont eu le courage
de me dire, moi qui étais là, qui doutais, je n'avais plus de force pour avancer. Voilà des mots qui sont venus au bon moment et qui m'ont permis de relever la tête, qui m'ont donné le courage pour avancer. Imaginez-vous un seul instant que cette dame, cette voix mielleuse, cette voix toute douce ne m'ait pas dit, n'ait pas eu le courage de venir me dire que oui, j'avais de la valeur. Est-ce que j'aurais eu le courage de me lever pour avancer? Est-ce que j'aurais retrouvé cette paix intérieure en moi? Je ne suis pas certaine. Alors, sachons une chose, je voudrais vous inviter à reconnaître que nous avons tous entre nos mains un pouvoir, le pouvoir des mots qui peuvent détruire, mais également des mots qui peuvent sauver. Je voudrais demander à chacun de nous de faire attention autour de lui, parce que nous avons des gens qui doutent, qui sont à un mot de tomber, d'autres sont à un mot de se relever. À chacun de nous de savoir faire le bon choix, de se poser la question, et l'héritage, je vais laisser. Est-ce que je vais laisser derrière moi des mots qui brisent ou des mots qui inspirent, qui permettent d'aller de l'avant? À chacun de choisir ici. Chacun doit faire ce choix, dire, oui, le mot que je vais sortir, c'est un mot qui va apporter la paix. C'est un mot qui va faire naître la paix, où qu'il soit, qui va permettre à quelqu'un de se relever et d'avancer avec détermination et fierté, ou de se dire, le mot que je vais sortir, c'est un mot pour la guerre. Vous êtes ici, que chacun sache choisir, parce que moi, j'ai choisi pour les mots qui sauvent. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a offert ce mot-là. Et c'est ce mot-là qui m'a permis de me relever et d'avancer, vraiment, je vous l'ai dit, avec beaucoup de fierté et d'appréhender les choses avec détermination et surtout sérénité. Je vous remercie, chers participants. Merci. Super, merci. La minute de silence, et pendant la minute de silence, je vais inviter la candidate numéro 5, Karine Bakio, à avancer pour qu'on apporte le micro, pour que nous puissions gagner en temps. La minute de silence. Fin de la minute de silence. La candidate numéro 5 peut s'approcher. Karine Bakio. Créer sa chance. Créer sa chance, Karine Bakio.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on rate une opportunité. Un appel. Au bout du fil, mon président, voix posée, presque solennelle. Il y a une mission dans une grande ville. Karine, j'ai pensé à vous. Vous êtes la meilleure pour représenter notre organisation. Petit moment de fierté personnelle, puis la tempête mentale se déclenche. Et mon bébé, qu'est-ce que j'en fais? Et la nounou, est-ce que je pars avec elle? Et les autres enfants, qui s'en occupent? Et mon mari? Et en moins de 10 secondes, je passe de l'excitation à la panique. Je décline poliment. Ensuite, j'appelle mon mari et il me dit, mais tu aurais pu accepter. Pourquoi est-ce que tu vois des problèmes partout? Et ensuite, une amie qui habite dans la dite ville qui me rassure sur l'hébergement et la disponibilité de crèche. J'obtiens toutes les réponses à mes questions en moins de 10 minutes. Trop tard. Je rappelle le président et il m'informe qu'il a déjà proposé à quelqu'un d'autre qui a accepté. Et là, ce n'est pas un simple regret, c'est une douce claque, c'est une leçon cruelle. Était-ce de la malchance? Et si j'avais raté une opportunité de briller simplement parce que j'avais des doutes? Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de chance. Pas celle due au hasard, mais celle que l'on crée, que l'on prépare et que l'on saisit à l'instant où elle se présente. Mesdames et messieurs, honorables invités, distingués Toastmasters, je vous invite à parcourir avec moi le pouvoir de la positivité, le pourquoi de notre négativité et des pistes pour voir la vie en rose. Le pouvoir de la positivité. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des personnes qui semblent attirer les opportunités comme si elles avaient un aimant invisible? Ce n'est pas une coïncidence. La clé, c'est leur état d'esprit. La positivité influence notre perception et notre manière d'agir. Un esprit positif permet de voir des opportunités là où d'autres verraient des problèmes. Il nous donne l'audace d'essayer, de persévérer, d'apprendre de nos échecs plutôt que de les subir. Et surtout, il attire les bonnes énergies. Une personne confiante et souriante suscite la confiance et l'envie d'aider et de collaborer. Mais alors, pourquoi est-il si difficile d'être positif au quotidien? Pourquoi est-ce que l'esprit négatif prend le dessus? Notre cerveau est programmé pour voir le danger. Pendant des millénaires, cela nous a sauvés des prédateurs et des menaces. Mais aujourd'hui, si la probabilité de se faire attaquer par un lion est faible, le cerveau continue à anticiper les dangers et à se focaliser sur ce qui pourrait mal tourner. Ajoutez à cela le climat de crise ambiant, les attaques terroristes par-ci et par-là, les mauvaises expériences, et nous voici enfermés par des idées négatives qui nous empêchent d'avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'état d'esprit, ça se travaille. 4 pistes pour avoir plus de chance. Premièrement, cultiver la gratitude. Chaque jour, prenons le temps de noter 3 choses positives qui nous sont arrivées. Ce peut être des choses aussi simples qu'un automobiliste qui nous a laissé passer au plus fort de l'embouteillage, le sourire d'un être aimé, ou le simple fait d'être en bonne santé. Ce petit exercice permet de recalibrer le cerveau pour pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Deuxième piste, côtoyer des personnes positives. Nos émotions sont contagieuses. Être avec des personnes positives et confiantes nous permet d'avoir une vision plus lumineuse de la vie. Un bon mentor, un bon coach, des amis motivants nous tirent vers le haut. Au contraire, il faut éviter les personnes éternelles pessimistes qui nous vident de notre énergie. Troisième piste,
Osez agir. Je répète, osez agir. La chance ne vient pas à ceux qui attendent passivement. Elle se crée dans le mouvement, dans l'action. Ma petite sœur me confiait que pour son premier vrai job, elle avait un peu beaucoup enjolivé son CV. Et elle avait accepté le poste tout en se disant qu'elle travaillerait sans et haut pour pouvoir être à la hauteur. Ce qu'elle fit avec brio, et aujourd'hui, elle est un exemple de réussite. C'est parce que l'on ose sortir de sa zone de confort que les opportunités se présentent et se transforment. Quatrième piste, remplacez les pensées négatives par des pensées positives. La prochaine fois que vous vous surprendrez à penser « je vais échouer », remplacez cela par « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. En conclusion, soyez l'architecte de votre chance. Vous l'aurez compris, l'on a plus de contrôle que l'on le pense sur notre chance. Chacun de nous, vous, moi. Nul n'est plus chanceux que celui qui croit en sa chance, dit un proverbe. Cultivez la vôtre. Croyez en vous-même et en la vie. Saisissez les opportunités. Dites oui. Car il sera toujours possible de dire non après. Mais si d'emblée, vous dites non, il sera peut-être trop tard plus tard. Choisissez votre camp. Merci. Congratulations. Nous allons observer la minute de silence. Et pendant ce temps, la candidate numéro 5, Adamou Aleri Adiza. Qu'elle puisse avancer pour qu'on puisse l'installer le micro. Fin de la minute de silence. Oui. Adamou Aleri a dit ça peut avancer. Sous observation. Adamou Aleri a dit ça. Et si le silence parlait? Et si le silence parlait, Adamou Aleri a dit ça. Mesdames, Messieurs, distingués membres du jury, cher auditoire, il y a des discours qui marquent, des paroles qui éveillent, et puis il y a ceux que l'on n'entend pas. Le silence. Ce silence-là n'est pas vide,
Il est chargé, chargé de ce que les mots n'ont pas su dire. Il est lourd, lourd de ce que les langues n'ont pas osé prononcer. Il est puissant, car dans le silence, il y a parfois plus de vérité que dans 1000 discours. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce silence qu'on ignore, de ce silence qu'on méprise, de ce silence qui, pourtant, dit tout. Regardez autour de vous. Le silence, c'est ce regard fuyant d'un enfant qui n'a jamais entendu « je t'aime ». C'est la main tremblante d'un vieillard qu'on a laissé seul avec ses souvenirs. C'est la voix étouffée d'un peuple qu'on n'a jamais laissé parler. C'est la gorge nouée d'une femme battue qui cache ses bleus derrière un sourire. Et pourtant, dans nos sociétés, nous parlons sans cesse. Les réseaux sociaux crient, les télévisions hurlent, les politiciens promettent. Mais qui écoute le silence? Parce que le silence, mesdames et messieurs, ce n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'écoute. C'est l'indifférence que l'on déguise derrière des bavardages. C'est la douleur que l'on ignore par confort. Dans une salle de classe, il y a ce silence gêné d'un enfant qui ne comprend pas, mais qui n'ose pas lever la main. Dans un couple, il y a ce silence pesant après une dispute, celui qui construit un mur entre deux cœurs. Dans la rue, il y a ce silence bruyant d'un mendiant qu'on évite du regard. Et parfois, ce silence devient un cri intérieur, un cri invisible, un cri étouffé. Et puis, on nous impose le silence des minorités muselées, le silence des victimes oubliées, le silence des peuples privés de voix au nom de l'ordre ou du pouvoir. Ce silence-là est politique. Ce silence-là est une arme. Mais à force de faire taire, on finit par déclencher des tempêtes. On croit souvent que le courage, c'est de prendre la parole. Mais le vrai courage, c'est de savoir écouter. Écouter ce qui ne se dit pas. Tendre l'oreille au silence. Traduire les regards. Comprendre le silence d'un message non envoyé, d'un sourire forcé, d'une absence trop longue. Et vous? Quand avez-vous écouté pour la dernière fois? Pas entendu, écouter. Je ne parle pas d'écouter pour reprendre, mais écouter pour comprendre, écouter pour soulager, écouter pour aimer. Il y a des silences qu'on n'oublie jamais. Le silence juste après une mauvaise nouvelle. Le silence d'une salle d'audience où l'on attend un verdict. Le silence d'un dernier regard avant un départ. Ce sont ces silences-là qui marquent nos vies bien plus fort que n'importe quel. Je n'ai compris la puissance du silence que le jour où j'ai perdu mon père. Ce jour-là, tout autour de moi, les gens parlaient des condoléances, des mots réconfortants, des paroles bienveillantes. Et moi, je n'entendais plus rien. Les mots flottaient dans l'air, vides, incapables de soulager la douleur que je ressentais. Je me souviens, je me suis assise, toute seule, dans un coin. Plus de bruit, plus de voix, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai pleuré. Dans ce silence, j'ai prié. Dans ce silence, j'ai commencé à comprendre l'absence. Ce jour-là, j'ai compris que le silence n'est pas un vide, mais un lieu. Un lieu où l'on rencontre sa propre douleur. Un lieu où les vérités que les mots échouent à dire apparaissent. Ce silence m'a appris qu'il existe des douleurs qu'aucune parole ne peut guérir. Et que parfois, il faut tout simplement écouter. Si le silence parlait, il nous raconterait des histoires de blessures cachées. Il nous relèverait des injustices que la parole n'a jamais su défendre. Il nous hurlerait que des vies entières sont passées sans jamais avoir été entendues. Et nous, sommes-nous devenus sourds au silence des autres? Avons-nous oublié qu'un silence prolongé peut être un appel au secours? Ou pensons-nous que ces mots méritent notre attention?
Je vous le dis aujourd'hui, avec toute ma conviction. Le silence est un langage universel, subtil, mais authentique. Il nous dit ce que les mots trahissent. Il nous enseigne ce que le vacarme nous empêche de ressentir. Nous demandons sans cesse quelle heure est-il. Il est l'heure de réapprendre à écouter. Écoutez ce collègue qui ne parle jamais de lui. Ce frère qui dit « ça va trop vite ». Cet ami qui sourit tout le temps mais dans les yeux pleure en silence. Mesdames et messieurs, ce concours d'éloquence nous invite à parler. Mais moi, je vous invite à quelque chose de bien plus fort encore. Écoutez. Car ce n'est qu'en écoutant les silences du monde que nous pourrons y répondre avec des mots justes, des actes vrais, des cœurs sincères. Alors oui, aujourd'hui je parle, mais ma voix n'est qu'un porte-voix. Ce que je veux que vous entendiez. Le silence. Monsieur le Président du concours. La minute de silence. Yes. Sorry. Dear leaders. My guys, my people. Fin de la minute de silence et j'attends que le juge en chef Le juge en chef, c'est bon? Ouais, c'est bon. 3 minutes. Ok, merci. À 3 minutes chrono. 3 minutes chrono.
Chrono, les 3 minutes sont passées. Ok. Les 3 minutes sont épuisées. Je crois qu'on va ovationner les candidats du discours international en français. Yes. Avec l'accord du juge en chef en français, nous allons passer au second concours du discours international en anglais. So now we'll move to the contest of speech international in English. So I will call the first contestant to come near the stage in order to have the equipment. You have the equipment? You have the equipment. So meanwhile, I'll call the chief judge to come on the stage and to provide the rules that governs the contest of international speech. I mean, the chief judge is around. And a prayer will say to the chief judge. All right, good. No worries. John K. Director. Dr. Abbas opening.
Ayatollah. And the applause to have the chief judge on stage. Wonderful. Thanks. Good evening. Good evening, fellow Toastmasters and guests. My name is Ayatollah Olarinwaju, and it's a privilege to serve as Chief Judge for the International Speech Contest for District 130 this evening. My role here is just to ensure fairness in judging between the contestants. I wouldn't be a judge, so please, when you see me outside, just smile and hug. So a few important things to note. All the contestants are required to speak between 5 to 7 minutes. Contestants who speak less than 4 minutes, 30 seconds, and they are to speak for no more than 7 minutes, 30 seconds. Any contestants falling outside that window will be disqualified. The timer is right here in front, and all of the contestants, of course, have been duly briefed on the timing rules for the contests. Ladies and gentlemen, please remember to maintain some silence while the contestant is speaking in order not to distract them. Also, I would like to note that all of our role players, our judges, have been duly briefed, and they will perform their responsibilities with fairness and integrity that Toastmasters International upholds. That being said, I would hand over back to the contest chair, and I say, enjoy the contest. Thank you very much. So let's applaud again for her for what she did, displaying the rules for the contest. So it's right time to start the contest. So the contestant is Tapsova Irene Sophie. Irene Sophie Tapsova. Title of speech is Stay Healthy. Stay healthy, Irene Sophie Tapsova. Thank you, Contest Chair. Nothing is more valuable than health. Look at this leaf. It's green, full of life. This one is faded, but this faded leaf was once green few hours before. To compare to our life, you agree with me that we must keep it green as long as possible than this leaf. But how can we manage? Fellow Toastmasters, distinguished guests and visitors,
millions of people are dying suddenly due to CVA in all over the world. And today, I want to give you some tips to avoid it and stay healthy. But before, let me give you a brief definition of CVA, then relate you the case of my late cousin. What does it mean? It's an accident. It's an unforeseen, an unplanned incident causing damage. CVA, commonly called stroke or cerebrovascular accident, is lack of oxygen in our brain. It's similar to heart attack, which is lack of oxygen in our heart. But both can lead to sudden death, to disability, or severe depression. My late cousin one day went to a party with his friends, enjoying themselves, eating, drinking, dancing, when suddenly he fell down and fainted. His friend shouted, "Oh my God, what's going on?" And quickly they brought him to the nearest hospital. But it was too late. My cousin never woke up again. May his soul rest in peace. We were all shocked. And the doctor later said he died of CVA. Let me tell you that nowadays, even heart attack or CVA are not only for old people. My cousin was less than 35 years old. He was too young. Nowadays, young people enjoy good life without any efforts. When they got money, they like eating junk food, drinking alcohol, smoking, without any sport activities. And this lifestyle can lead to diseases such as bad cholesterol, high blood pressure, obesity, and those can provoke CVA or heart attack. And my appeal today is to help young people to be more conscious and control themselves when they got money. Do you know, according to World Health Organization, there is one AVC every 4 minutes in all over the world. This is huge. Some other factors, such as climate change, the use of pesticides in agriculture, the sedentary lifestyle can also cause sudden death of people. And it's proven in Burkina Faso that almost 50% of the population is sedentary. Let me give you some tips to increase your life expectations. Are you ready for that? So, with your hands,
Do this with me to increase your cerebral memory. With your hands again, do this with me to control your blood pressure. Again, with your hands, with your thumbs from left to right, do this to control your anxiety. Women, we are sometimes suffering from edema, or we are coming from different countries to help you have safe trip. Please play with your legs like this for good blood circulation. Fellow Toastmasters, distinguished guests and visitors, do these simple exercises 1 minute every day, everywhere, at home, at work, with your family, with your friends, and it can be helpful for you. I know if my cousin had used these exercises, he was alive. To end, let me tell you this quote from Virgil, who said, the greatest wealth in life is health. So take care of your body by eating bio and exercising. Content share. Uh, 1 minute of silence. So I will invite the contestant number 2, Grace McKenna, to present for the equipment installation. Wallahi ciki na wannan abun da na sha inda na sake shan wani yanzu da na sake shan wani ana ciki na warwarewa zai ci. This is the 4th toilet I'm going to. Na da gidan nan sau biyu na shiga toilet. Na yi na farko da na je wanka na sake yi. So the 1 minute is over, so I will invite on stage Grace McKenna. Okay. Yes, come on. Yes. Come on stage. Yes. Grace McKenna, A Time to Kill. A Time to Kill, Grace McKenna. There's a time and a season for everything under the sun. There's a time to be born and a time to die. There's a time to plant and a time for harvest. There's a time to heal, a time to kill. Contest chair, fellow Toastmasters and guests, you may be wondering what time is the best time to kill? Stay with my story, and at the end, you will have the answer.
It was a few days before Christmas, the season of joy, food, and family. My phone buzzed. A message popped up in our family WhatsApp. It was my sister. How many do I kill for you? Kill what? My elder sibling immediately typed, "Sis, are you okay?" My brother asked out aloud, "Has her phone been hacked?" Second message, "Hurry up and respond. I'm about to begin." Oh, we panicked. My hand was on the dial button, hovering just to call her when her third message came in. Chickens, guys, chickens. How many do I kill for Christmas? How many guests are we expecting? Attention blew out of the chat room like air from a balloon. Our hearts calmed. That day, 21 chickens were killed in our compound alone. I know, we're a large family. And our neighbors, 5 more. Across the estate, over 100 birds gave up their lives for grilled glory, pepper soup, and the celebrations. But that's nothing compared to the global picture. Sentient media reports that over 70 billion chickens are killed every year for the 8 billion humans here on Earth, all in the name of celebrations, birthdays, weddings, Thanksgiving dinners, or you name it. How many of you have eaten any form of beef since you entered Niamey? Show of hands, please. So we're guilty as charged. Please, where are my vegetarians? Let me see you. Any vegetarian in the house? Oh, we owe you an apology. We're sorry. Every celebration comes at a cost. And sometimes progress in life requires killing some things. I had to kill fear to stand in front of you today. For yes, I did not recognize it. When I was growing up, they said, "Grace, your voice is too loud. Please tune it down a bit. Grace, you talk too much. Can you please calm down? Grace, your voice is too deep. Sit at the back so you do not block our ears. Grace." They leveled me. At the university, my business lecturer heard me speaking one time, and he called out, "Grace." I cringed. Was I too loud? Too deep? Or maybe too much? What they leveled me has echoed in my head constantly. He said, "Your voice is amazing. Speak up. We're listening to you." Oh. My voice. Amazing. Speak up. That day, I looked fear in the face and I stood tall and I spoke loud and they listened to me. Like you are all listening to me. I realized on that day that the most powerful things that we need to kill are the things that hold us back. What is holding you back? Fellow Toastmasters and guests, not every kill is violent with knives or swords or demanding blood stains, everything. No, but some are vital for your growth. What do you need to kill today to step into your next season?
The question here today is not the number of chickens that have been killed, but how many countless dreams have we let die because of fear, self-doubt, procrastination, levels that they've leveled us from childhood. What if you killed fear and you stepped into all that you're meant to be? What if you killed procrastination and the voices that they leveled you with and you achieved that particular project? What if? What do you need to kill today to step into your next season? Contest chair. Thank you. So the minutes of silence. Meanwhile, the contestant number 3 is called to be equipped. Leader Sunday Otutu. Dear leaders, I would like to precise an idea. We just noticed that some leaders are making movies when the speaker was on stage. And unfortunately, the flash, the lights, came on the stage. It's not forbidden to make a movie, but you should avoid making some flash, the light of the flash reach the speaker. And some guys were talking and their voice appears in the videos, in the movies. So keep quiet, avoid talking to your neighbors, making noise. I hope you got me very well. Donc, il y a la traduction, hein, donc c'est pas la peine de faire en français. So, the minute of silence is over. I will call on stage the contestant number 3, Mr. Sunday. Yeah.
Yes. Sunday, where are you rushing to? Where are you rushing to? Sunday, Otutu. On your marks, set. Oh, the race begins with speed that made the fastest athlete seem like a turtle. Millions of athletes are competing for the grand prize. This race is for the swift. As the race nears its climax, the fastest athlete pushes itself ahead of the others, breaks through the barrier of the finish line, and emerges. Winner! Can you guess what the grand prize for this race is? An egg. Mr. Contest Chair, fellow athletes, if you knew that the grand prize for this race was to fertilize an egg, become human, and be sent to this world, would you have competed? So, where was I rushing to? Where were you rushing to? Where are we all rushing to? For this, several moons, years, and decades has passed, but this habit of rushing has remained unchanged. Do you know that Abraham, a notable Jewish patriarch, left his father's house childless at 75? 75 years old. And today, he's celebrated as the father of all nations. So, why must I leave my father's house, get a good job, and get married by 30? Where am I rushing to? Why does society want me to hurry up on marriage, on childbirth, and on achievements, instead of enjoying the present moment? Once, I attended a Toastmasters meeting where this damsel was introduced as a speaker, and I, evaluator. When I saw her, I could no longer stand. I fell in love. Her name, Achalugo, which means exceptional beauty. She's what I would call the triple T. Tall, toned, tantalizing. She had a figure that even a blind man could see. Her peanut butter skin, so polished and glowing, I could literally see my future in it. For the first time, I agreed with society that I needed to hurry up and get married, right? So while she was speaking, I was planning. After her speech, I rushed to engage her in a conversation. Then we went out on a date. Several dates. During one of these dates, I popped the magical question. Her response, "Oh yes, baby." Then her wedding. She was walking down the aisle like an angel, adorned with white
as pure as the cloud. Here comes the bride, all dressed in white. Can you guess how many children we had? Anybody? 12. And then we had grandchildren and great grandchildren. My goodness. Suddenly, my daydreaming was interrupted by the audience applause. Wait, is she done with her speech? How do I evaluate a speech I was not listening to? I panicked. But how I was able to evaluate that speech is a story for another day. After the meeting, I rushed to engage her in a conversation. And guess what? She gave me her wedding invitation. She even asked, "Can you be part of the groomsmen?" I was disappointed. Today, Achalugo is happily married, but her friendship has been an invaluable gift. This illustrates how we sometimes rush through conversations, rush through processes, rush through life. Our minds drifting ahead, thinking we would achieve great things and missing out on the gift of the present. Where are we rushing to? Do you know one reason we have so much unhealthy competition and conflict in our world today? Everyone is in a hurry to be seen or heard in seconds, to outdo others in minutes, and build empires in hours, forgetting that over speeding kills. If our worth is defined by speed, we're already proving it. Fellow athletes, I do not know the speed that your unique race require. A marriage sprint, a long distance career, or even goals that seem like relay race. But it's life-saving to pause and ask, where am I rushing to? Where are you rushing to? On your marks, set. Okay. So the minute of silence. Meanwhile, the contestant number 4, Sri Moti of Weibo. Please, okay, it's already be doing. Good.
So the end of the minute of silence. So I call on the stage leader Timothy of Wagbo. Under your approach, receive Mr. Timothy of Wagbo. www. Timothy of Wagbo. I had been married for 35 years and been a marriage counselor for 25 years. So family and friends called me marriage expert or professor of love. So it was no surprise that my young nephew, Ikemefna, came to me one day lamenting his woes in marriage. He said, "Uncle, tell me that marriage is..." Please also tell me what women want. The contest share, fellow Toastmasters, and all that are here in quest in understanding the feminine soul. It was my 35th marriage anniversary. I wanted to make the best of it. I wanted it to be fantastic. I wanted it to be romantic. I wanted it to be classic. I went to the best pastry in town and came home with a cake, put it on a dining table. Then I noticed that something unusual happened. My wife, unlike her, did not say greetings to me. She did not welcome me with the unusual hug. She did not even give me the mwah, whether here or here. So what could be wrong? She was lying on her couch, unpaid up, cold as a fish in a deep freezer. I tried everything to know her reason for coldness and silence. For 2 hours, she couldn't say anything. I went to the bedroom. Later, I came back angry. How can I waste the cake? I said, "Baby, if you can't do anything, get up, please. I beg you. Let's cut our anniversary cake." She walked dramatically. And then lifted the cake. I was looking at her. And then she smashed it. What could have gone wrong? This could not be my wife. What happened to her? It was an awkward moment for me. Here was an expert in marriage. And I need to give my young nephew, Ikemefna, an answer to his quest for a better marriage. But like a doctor, I noticed I could not even cure my own illness. I've been dishing out solutions to others, but I was now stuck on my own. I said to myself, something needs to be done. By 11,
My wife came back to the bedroom. I got up and said, please, can you tell me what I have done wrong? She took a look at me and said, you've not told me I love you for the past 1 week. I did my hair 4 days ago for this anniversary. You didn't even notice my hair. Look at the 4 pillows I bought for 3 weeks. I'm still counting 3 weeks. And you have not appreciated them or even noticed them. And you are lying on them. I now said, the capsule I developed for other men, I should test it. I now notice that the magic capsule is what? What is it? WWW. What women want. Women want attention. They need apology. And also need affection. I say to my wife, I am sorry for not paying attention. And I make sure that I didn't disrupt her as she was talking or dismiss her as a nagging old woman. Knowing that I was wrong, I have to admit it. And I said, I am sorry. Please forgive me. And then finally, I said, you are the love of my life, the oxygen of my soul, my jewel of inestimable value. You are my spinal cord without injury. And what happened? Sadmo disappeared. She came to me and hugged me like in an Indian movie. I said, oh, my prince, I love you over and over again, and I will marry you in the next world. Suddenly, I knew I have answer. I called Ikemefna and the wife a week later and instructed them to fulfill their needs. Men, listen to me. When you know what women want, you will give them what they truly deserve. And your marriage will be heaven and earth. This is what women want. And this is MMM. What is that? Mindfulness for attention. You will give their life a meaning through your apology. And finally, moi, for affection. That marriage will be heaven on earth. Stop seeing marriage as a war. Stop living marriage at any little problem. And I say to men today, at your heart, what women want. At your back, MMM. The contest here. So the minute of silence for meanwhile the contestant number 5, Drabo Dokno Saida, for the equipment.
the pro out. Parling. So I call on stage the contestant number 5. Now, Saida Bravo, from 0 to hero. From 0 to hero, Dr. Saida Bravo. Stop it, mosquito. I got it. I got it. I got my mosquito. I'm sure this is a mosquito that was disturbing me the whole night yesterday. Contestant, fellow Toastmasters, who in this audience thinks that he's too small to make a difference? Please raise your hand. Great. Then, if you think you are too small to make a difference, I advise you to consider this quote from Dalai Lama. If you think you are too small to change your world, try spending a night with a mosquito. You will surely spend a long, impactful sleepless night that you will never forget. When I was a little girl, I was so small and tiny, just like a mosquito. And I thought that I could never do something for myself or for others. And my mother kept telling me, my sweetie, you can make the world a better place to live. And I kept asking myself, how can a so small and tiny girl like me make the world a better place to live? I grew up with this mindset until I came across the stories of small and weak people
who made differences in their life and the life of others. I'm sure you heard about this great Australian speaker, Nick Vujicic, who was born without legs and arms, but today he goes around the world to give conferences. What an impact! Nick went from zero to become hero. Most recently, I heard about the story of Tasero Wedrago in Burkina Faso. This 12 years old homeless boy received the firefighters Golden Medal of Honor after saving a 3 years old girl trapped in the deep well. Tasero went from zero to become hero. After hearing such inspiring stories, something happened in me, and I decided to change my mindset. I started reading books, going for trainings, looking for opportunities where I could build my leadership and self-confidence. Then I came at Toastmasters, invited by my friend Salomon. Hello, Salomon. And I immediately became the member after my first visit. I was eager to learn and improve myself. Day and night, I was always on Toastmasters platform, learning about pathways and attending almost all the sessions of my division. And guess what? Guess what? In just about 6 months, I finished my first path. Then I was proposed to become the Pathways Guide. And I just said, yes! What a great opportunity. I still remember that day that I was definitely convinced that I can make a difference. A new member that I helped enroll in Pathways asked me the following question at the end. My dear, how did you get my phone number? And why did you decide to help me? That day, I made a difference in the life of this new member who was so grateful to me. And I said to myself, Saida, you are no more a zero. You are becoming a hero. Dear leaders, no matter how small you think you are, you can still make a difference. To quote Zig Ziglar, you don't need to be great to start, no. But you need to start to be great. So many people in the world started from zero to become heroes, just like Nelson Mandela, Mother Teresa, Oprah Winfrey, and so on. Dear amazing leaders, I strongly believe that the greatest joy in the world is serving and being useful to others. The next time you will think about service or you would like to be useful, just give a smile to your discouraged neighbor or a helping hand to a friend in need. Or why not become a Pathways Guide to serve your fellow Toastmasters. By the way, who's not yet enrolled in Pathways? Please, who? Get in touch with me at the back door after the contest. Remember, whenever you feel you are too small to make a difference, think about serving others and be always ready
to do so. Just like me, fellow Toastmasters, I am at your service. Contestant. Great. Merci! Yeah. So the minutes of silence, meanwhile, leader Abdul Nasiru Amiru be available to have the equipment. Is around? Abdul Nasiru? Okay. So the minute of silence is over. So I will call on stage the greatest leader, Abdul Nasiru Amiru. Abdul Nasiru Amiru, Confession of a Broke Toastmaster. Abdul, please. Confession of a Broke Toastmaster, Abdul Nasiru Amiru. Imagine this. I was flying in a giant airplane, staring out the window, contemplating the beauty of the sky, when a crazy thought crossed my mind. What if I stood up in the plane and started singing out loud, I believe I can fly? What a beautiful voice, right? But I didn't. You know why? Someone might think it's a hijack. The truth is, I was contemplating a sense of accomplishment. I was flying towards a dream I have been chasing for so long. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters and guests, have you ever had a crazy dream? A dream so shocking, so impossible, so stupid that it makes you feel you're acting fool. Have you ever felt that? Maybe you're dreaming of becoming a billionaire, the next leader of your country, or who knows, be the next contest chair. Chasing a dream is like planting a seed in a hard and rocky soil. Every day you water it and make sure it gets the right conditions to grow. Growing up, I was shy and extremely broke.
So broke that in high school, my best friend and I would sometimes skip class simply because we couldn't afford a sandwich. A sandwich. So one day, as we walked to school, sweating under a blazing sun, my friend suddenly stopped. He was nervous. His hands were shaking out of pain. Losing his composure, he knelt on the burning ground and shouted, "God, give me $1 billion now." I said, "What? $1 billion? Dude, we just need a sandwich." He looked at me, dead serious. "I am asking God, not your father." We laughed, but at that precise moment, in my mind, a seed was planted. $1 billion. What if I could become a billionaire? Imagine all the sandwiches I could buy. I would have one for breakfast, lunch, and dinner every day. So excited, I ran to my school teacher and asked, "Sir, how can I become a billionaire?" "Really? Well, stop skipping my class." "Look, son, you are brilliant. Stay focused. You will find your way." Despite poverty and hunger, I managed to finish school brilliantly and went to university. Now, as for the billionaire part, still pending. Turns out degrees don't come with a pack of sandwiches. My dream was still far away. The seed I had planted was yet to blossom, but something else started growing. Discipline, organization, the silent power of dreaming bigger. After graduation, I was still shy and broke. I knew I needed more than knowledge. I needed courage. So I was introduced to a small group that meets twice a month, wears beautiful suits, smiles too much, and claps for no reason. I thought, maybe these are billionaires. So I joined them, and they pushed me to compete in the Toastmasters International Speech Contest. I said, "Wow, does a champion get a sandwich?" And I tried it twice. And guess what? I didn't get a sandwich. And I am still broke. But here I am again. Every embarrassing moment, every painful failure, every time I wanted to quit but didn't, was a drop of water on my seat. I am yet to be a champion, but along the way, I have discovered the secret ingredients of public speaking. Ladies and gentlemen, is that a goal you've been giving your best to achieve? That a seed you've been nurturing to grow? Your seed doesn't sprout in a giant tree overnight. It takes time, patience, and consistent nurturing. And one day, it might be blooming in a beautiful flower. But when it does, you will realize that the true beauty wasn't just in the bloom itself, it's in the nurturing process. The true beauty lies in the small, seemingly insignificant steps that led to this. It's not about the final result. It's about the transformation along the way. It's about who you become in the process, the discipline you develop, the resilience you build, the quiet confidence, the invisible strength you build each time you water that tiny, stubborn seed inside you. As Jim Rohn once said, set your goal high, not for what it gives you, but for what it makes of you to achieve it. Today, I am not a billionaire. Yet I am a fulfilled professional, a blooming public speaker,
and even more, I can afford a sandwich. Dream big, work hard, never stop believing. Keep nurturing your seed with hope. The soil may be hard and rocky, the journey may be tough, but remember, the true beauty lies in the small, seemingly insignificant steps, for they are what make you rise. I stand before you, not just as a man chasing sandwiches, I mean my father. Thank you. 1 minute of silence. So we are at the end of the minute of silence. We'll give just 3 more minutes to the Chief Judge. If it's okay, she will make me a sign so I will know that we can finish the thing and starting to dance. Chief Judge, Division D Director, Ayo. Yes, I got it. So dear timer, 5 minutes. Yeah, start
counting. Chief Judge. I think we just finished with the contest of international speech. So I will invite here all the contestants on stage to receive the certification of certificates of participation. Alors, nous avons fini les concours de discours international en anglais qui clôt l'ensemble des concours. Nous allons ovationner les candidats. Yes. Hey, c'est tout comme ça, c'est tout comme ça. Applaudissons très fort nos candidats. Et je les invite en même temps de venir sur scène, de me rejoindre ici sur le podium. Tous les candidats qui ont presté ce soir. Yes, tous les champions. Vous êtes déjà des champions de division. C'est le titre de champion de district que vous cherchez. Donc, venez vite, tous les candidats. Hein?
Ok, de les classer. C'est pas parce que moi, c'est les non, on va les appeler. Les deux, l'autre là, parce que les quoi? Non, des switch. One, après, 14, je passe vite. Non, non, je vais dire pas vite. Congratulations. Après la séance photo, je vais demander à la PQD du district 94 et passe Didi Nadine Bikina de bien vouloir venir leur remettre leur certificat de participation. On fait les photos rapidement. Il y a le Hall of Fame. La remise des certificats de participation. Okay. Okay. Voilà, de part et d'autre. D'accord. Stéphane. Le photographe qui fait des photos individuelles. Tu sais quoi? Se mettre de parler.
Congratulations to you all. So you did an excellent speech. I really enjoyed it. It was, c'est magique. C'est une capacité transformationnelle incommensurable. Hein. Participer à un concours, on sort différent. On n'est plus la même personne. Il y a une force, une flamme, une flamme allumée en vous. I take your certificates. Special. He's ready. C'est Stéphane. Pas Stéphane. Il dit, attends, tu l'as attaché quelque part. Wow. OK. Donc, voilà, le prochain lot. Prochain lot. International. Oui, ça c'est français. Après, il faut remettre à Nadine, viens chercher Stéphane. Je sais. Pas mettre la musique pendant ces temps. Je dis qu'il faut se déplacer. Oh. T'avais dit que l'amour est une fleur qui se pose sur l'autre fleur. Tu ne croyais pas au début. Et après, tu as dit que Turbo a raison. Le Turbo d'Afrique, l'avocat des femmes, a toujours raison. Cela se fait. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va là-bas? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que tu peux annoncer pour quelqu'un qui a laissé ses clés? On a des véhicules, je ne sais pas à qui ça appartient. Veuillez venir ici, veuillez récupérer vos clés. If you lost your keys,
car keys. Please come home and get them. Yep. Oh. Yo, yo. I've been waiting for your love, and I promise I will tell you one day, say nobody but you. Baby, now you be the best. Girl, you're different from the rest. I wanna stand with you. Yeah. It depend me, oh. Say you know, say I dey feel you, oh. Baby, me come up. Go them up. It depend me, oh. Say you know, see me when I see you, oh. Baby, me come up. Go them up. Yeah, yeah. Who goes there? Don't go there. I've been loving you, but don't go there. Who goes there? Don't go there. I've been loving you, but don't go there. Who goes there? Am I love that? I've been loving you, but don't go there. Who goes there? Am I love that? I've been feeling you, but don't go there. When I young go, don't go. Baby, for the song go. Baby, you have plenty money, never expire. For music, I've been done retire. You know, girl, now you inspire me. And now because of you, I did sing this song. Roach beats. Biggie bang bang. Heavy, heavy, heavy. Heavy, heavy. You're the one I want, oh. Before my liver start to fail, you're the one I need, oh. Before cassava start to hate, if I ever leave, oh. Make what I carry me, they go far away, far away. So I am looking for the sister. You're my lover, oh. She $30, she the wear designer. So I am looking for the sister. You're my lover, oh. She $30, she the wear designer. So give me assurance, assurance. I give my baby assurance. I give my baby lifetime insurance, yeah. Assurance, oh no, assurance. I give my baby assurance. I give my baby life. Heavy, heavy. Bang, bang. My doctor say my journey on top your body, yo. All the times where I do you bad, I'm sorry, yo. Give me love way better pass money, yo. But sweet pass honey, yo. If I fight, make I fight for the love. If I curse, make I curse for the love. Don't want no complication. This is a situation. If I curse, make I curse for the love. If I fight, I go fight for the love. Don't want no complication. This is a situation. Baby, yo. Baby, yo. I want to love you for life. Baby, yo. Baby, yo. Come make I love you for life.
my person now. Baby girl, you are the one. Love where I love you now. This kind of love where I love you now. Girl, I wanna be your customer. But your love, I be your hustler. Love where I love you now. Every superwoman is a superman. Your love give me joy where I know beauty, understand. Like girl, you know, we will help you. But you know, what I feel in my heart is true. What you see in my eyes is your proof. Totally, baby, I'm falling for you. In the head of my heart and body, baby girl, I wanna dance for you. Yeah. I wanna dance for you, baby. And I know you're gonna dance for me. Yeah. See, love is very strong, oh, yeah, very strong, oh. Yeah, you're very strong, oh. Charge my energy, I don't get time for no enemy. My money, my body, now nothing with person never see. I'm on nothing with person never see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Take our body, I take her to the person. Alors, tout est bien qui finit bien. Nous sommes au terme des différents concours. Là, les résultats seront délivrés au Hall of Fame. Donc, c'est un moment à ne pas rater. Tout le monde est convié au Hall of Fame pour connaître le champion qui va nous représenter à l'international. Yes! Ah oui! Félicitations à toutes et à tous pour votre présence. Votre présence a rehaussé le cadre de cette cérémonie, de cette session de concours. Thank you very much. J'ai besoin de mes juges en chef pour le... I'm in the answer, then yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though I know say special. Body, we no want to search it. Anybody, we not the carry body. I can't something, I can't something. To bad, fele, I can't something. No Niger, no, no Niger, no, no Niger, no, no Niger, no. On est fiers de notre pays, parce que viens pour t'accueillir la vie, mon ami. No trouble, just trust me, everything gonna be alright, you know, my man. Come on, bro, come on. Les juges en chef sont demandés pour une photo avec l'individu witness. Alors, le juge en chef. Waye ce maka ba kuɗi, waye ce maka sata ba arziki.
arziki waye ce ma talaka muke waye ce ma ƙasa ta a baya take waye ce ma ka yaki muke zubirni kaga kawai shagali muke amma piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na acake Ayo. Ayo. Ayo tole. No Niger, no, no Niger, no, no Niger, no, no Niger, no. On est fiers de notre pays, vas-y viens on t'accueillera bien mon ami. No trouble, just trust me, everything gonna be right, you know my man. Come on bro, come that's the good life, we're not here, we're hospitable. Our future, we believe in it, well we'll witness. Waye ce maka ba kuɗi, waye ce ma ƙasa ta ba arziki, waye ce ma talaka muke, waye ce ma ƙasa ta a baya take, waye ce ma ka yaki muke, zubirni kaga kawai shagali muke, amma piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na acake. Zinari man feta amman ba a san da mu ba. Muka majuna mu dan ne za a san da mu fa. Gani nan bari na mu ne sama daga tuta. Oh yeah. Go. Yeah. Go. Yeah. Go. Yeah. More music at NigerLive.com. Another man food is another man poison. Ayo. The usual chief judge. Chief judge Ayo. I need a chief judge Ayo. Ayo. Young chief director. God bless you, bless you. Oh, chop the rice and banana. I go do my best to chop the what you want, banga. But you don't start to show your love for the matata. Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life. Oh, mortal, go. Rihanna, make you always so. Go. Do your own, make I do my own. Go. Them mama, them papa, all of them want to follow. You know that I'm a big man. Kick harder than Jackie Chan. I'm a nickel in big bass. Number one in your area. Don't play with me because your sorrow is my sister. Go show deal.
Judge Ayatollah, Managing Director, L'empereur va nous. Oh, il faut décaler pour pas étoyer. Oh, il faut décaler pour que le banc. Oh, il faut décaler pour investir. Oh, il faut décaler pour c'est magnifique. On a été dans tous les clubs d'Abidjan. On pensait que décalé n'était pas au village. Tania Paparazzi. Je suis allé au campement. Là-bas, les vieux décalés. Ils s'adorent la partie. Et moulari, 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 moulari. Ah, les gars, je suis sur les solos mouvants. Même au campement, on parle de moi. Ah, c'est pas petit boucan. C'est pas petit boucan. Ça fait mouiller. Allez, Faro, Bamba, Faro, c'est ça, soulevez les pieds, Faro, soulevez les mains, Faro, démontrer la griffe, Faro, soulevez les chaussures, décalement, s'envolement, décaler, décoller, décaler, décoller.